Land of the rising sun.
IPOB, one family. Biafrans all over the world. If we want safety and security for our people, then let's continue to support Eastern Security Network. All donations are welcome. No contribution is too small or too large. Do your part, knowing that freedom is in our hands and together we must all rise to the occasion. Go to our website to make your contribution, www.ipobinUSA.org/donate. And remember that freedom is not free, but together we restore it. Farm by farm, forest by forest, house by house, and street by street. You must listen to her. Of course, you must go and listen to Simon Ekpa, who is doing a very fantastic job. Very great job that Simon Ekpa is doing. Very, very, absolutely fantastic job that he's doing. You must listen to him and share his videos accordingly. Very, very important. He is bringing a new dimension to this very awareness that we are making, and you must listen to him. Very, very important. Ala anyị onye Igbo ọfụma maka onwere na-anụ Simon Ekpa Simon nwere ike ha agaghị ama onye Igbo na ebe isi na ihe ijere bịa biko kọwala anyị onwe gị ọfụma. Ndewo BBC Igbo obi dị m nnọọ ụtọ ote na nji atụ anya unu mụ na unu ga-akparịkọta taa. Mụnwa bụ nwa amadi Maazị Simon Ekpa. Otu o si na-adị maka na abụ m otu onye ndị na-achọ nnwere onwe Biafra. Aga m asị dat na abụ m onye Biafra maka na achọghị m ikweru na otu esi kewacha ndị Biafra kewapụtacha steeti dị iche iche. So mụ achọghị ịbịa kịta sị gị na abụ onye Enugu, maọbụ abụ m onye Anambra, maọbụ abụ m onye Ebonyi, maọbụ abụ m onye Imo steeti, maọbụ abụ m onye Abia. So maka na asị a na-eme esi mezie ya emezie. So ebidogo m na kụba nkwụ gaba n'elu. So ka m gbuo ya na nkenke na abụ m onye Biafra. Mgbe anyị nwetazịrị Biafra, aga m ama ebe a ga-ekewapụta m, ma ga-ekewata m na Enugu steeti maọbụ Ebonyi steeti maọbụ onwe aha ọzọ a ga-akpụ ya. Mana ị bụ onye mpaghara ebe eji ọwụwa anyanwụ Naijiria mara ugbu a. Abụ m onye Biafra maka na ịma na Biafra anyị na-ekwu okwu ya, anyị achọghị ka enwee ka asị na enwere steeti of origin ebe isi n'ebe dị etu a n'ebe dị etu a. Anyị chọrọ ka enwere steeti of origin bụ Biafra. Mana mgbe enweta Biafra, mana ugbu a enwetabeghị Biafra, ihe a na-ekwuzi bụ nke a na-afụ anya ugbu a bụ Naijiria, nke a na-afụ anya bụkwa steeti ndị a kpọgasịrị afa bụ nke a na-afụ anya. Ya ka m na-agwa gị na a ga-ebido kịta na-ekwu ya ka ọ na-aba ndị mmadụ na nchịnagwụrụ. Oge ibidogo kịta kwụsị ịkpọ ikwu na ịbụ onye Naijiria, kwụsị ikwu na ịbụ onye steeti dị agha n'ime Naijiria. Aghọtago m nke anwa nnọọ. Ọzọ bụ ịma dịka ike ị na-ekwu okwu isi na otego ị na-achọ ka anyị na gị mee mkparịta ụka. Nke bụ eziokwu bụ na ọ dị m ka ibola anya ebubo, ana ebubo ahụ ibola anya abụghị n'ezie. Ihe m ga-asị na ọ bụghị n'ezie bụ mụ nwa bụ Maazị Nwaonwuzi gị ziri ozi na ọba ịntanetị gị nke akpọ ya bụ Facebook page. Ezi m ozi anwa nke mbụ na ụbọchị 9 nke ọnwa Julaị a, zie nke abụọ n'ụbọchị 13 nke ọnwa Julaị akwa, mana o nweghị ịzaha ya. Mana nke bụ eziokwu, maka agaghị m atụkwasị gị asị n'isi, nke bụ eziokwu bụ na ịma ya bụ na mmadụ gụọ ozi ziri onye anwa, Facebook egosi gị na onye anwa agụgụ ya, ma ruo ugbu a Facebook egosibeghị m na ịgụla ozi anwa. Enwere ihe bekee na-akpọ automated message nke bụ nke o ji Facebook ji aka ya ezite. Afọlọ m nke anwa, makwana nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na Facebook page gị ji aka ya zitere m ozi anwa. Mana nke m ji chekwe bụ ka ị makwara na anyị zitekwago ozi mụnwa na-eji aka m zite ego ozi, mana emechakwa ihe a ị ga nyochakwa ya, ị ga-afụkwa ya nke bụ eziokwu tupu
ndị otu mmolu chọpụtazịa akara Facebook gị nke eji ziteziri gị ozi nke a bụ akara Facebook nke abụghị peji nke bụ nọọ akara Facebook ochie gị. Nnọọ maka ịbịa sonyere anyị taa. Dịka m si kwuo mbụ, m ga-achọ ka mkparịta ụka anyị gaa ọfụma maka na abụ m onye nta akụkọ. Ọrụ onye nta akụkọ bụkwa na-eju ajụjụ, so m ga-ajụ gị ajụjụ bụ mkparịta ụka nke anyị ga-eme taa. Nke mbụ m chọrọ ịjụ gị bụ na iso na ndị si ka ndị kwadoro atụmatụ ịnọdụ n'ụlọ. Kedu ihe unu achọ inweta n'atụmatụ mmadụ nọdụ n'ụlọ? Ihe anyị na-achọ inweta na atụmatụ mmadụ nọdụ n'ụlọ bụ na ịma na ejidere onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu. Atọrọ ya atọrọ, ndị ntọ Naijiria bụ ndị ntọ, atọrọ ya na mba Kenya wee were n'otu ezighị ezi wee bubata ya n'obodo Naijiria. And onweghị ihe Maazị Nnamdi Kanu merụ unu abụrụ na ọ na-achọ nwere onwe. Onweghị mpụ o merụ, onweghịkwa na aghụghọ ọ ghọrọ na-abụghị na ọ na-achọ nwere onwe. Ndị nwere onwe ọ na-achọ o ji na-ekwu okwu bụ ozi eziri ya ka ọ na-aga. Ya bụ na etu esi jide ya kịta, ejide ndị ziri ozi. Ke ndị ziri ozi ahụ ndị Biafra ziri ozi. Ke ndị bụ ndị Biafra ahụ ndị nọ na mpaghara Eastern Nigeria, Eastern region. Ọ ha nwaziri ozi ahụ. And ihe na-eme kịta, onye ọbụla ga-achọpụta that 99% of Biafrans ndị ziri ozi ahụ bụ ndị ụlọ si na ha agaghị agazi ahịa, na ha agaghị arụkwazi n'ọrụ until onye ahụ ha ziri ozi bụ onye oji ozi ha ejidere na mba Kenya wee bubata ya n'otu ezighị ezi, akpọpụta ya. And itinyekwanụ ihe na ịkpọpụta ya, ọsọ ịkpọpụta ya ka a na-ekwu okwu ya n'ọkwazi ekwubezi okwu ahụ. Ozi ahụ ha ziri ya eji maka ya wee nwude ya na ọ bụrụ na ha ga-anọgide n'ụlọ ahụ, then ebidokwa tinyebezi ọnụ na ozi ahụ eziri Maazị Nnamdi Kanu. So ihe ndị IPOB ji wee debe that na a ga na-anọ n'ụlọ bụ maka na a chọrọ ka nke mbụ si kpọpụta Maazị Nnamdi Kanu maka na onwero crime o committee. Nke abụọ bụ na a ga-abịa etu esi akpọpụta ya, a ga na-elebakwa anya na ozi ahụ eziri ya nke anwụrụ ọkụ eruo oge n'igwe, maka na ozi ahụ na-aba ndị Naijiria na ntị mere ha ji wee chọba ya. So Naijiria agaghị asị na ha anụbeghị ozi ahụ a na-ezisi kemgbe. Ozi ahụ a na-ezi kemgbe ha anụcha ya, ghọtacha ozi niile ahụ. So a ga-etinye ọnụ n'ozi ahụ before anyị amarụ ihe gbasara ka a ga-esi kwụsị ya bụ ịnọ n'ụlọ. Mana abịazi Maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu wee tụgharịa alụ wee si na o nwere etu a ga-esi wee mịa. Ihe nọdụ ya bụ na a ga-asị kwụsịgodo nke ịnọ n'ụlọ ahụ mgbe mbọsị a ga-agazi ụlọ ikpe anyị wee bidozi ya ịnọ n'ụlọ. Mana ịma na nyanwa bụ onye oji ozi ka ọ bụ. Ndị ziri ozi wee jụ, ndị Biafra ziri ozi ahụ wee sị na ị ka bụ onye oji ozi anyị, na anyị nwaziri gị, anyị nwaziri gị ozi gị jebere anyị ozi, anyị nwaziri gị ozi gị je natara anyị nwere onwe. So ndị Biafra wee sị ya na ha agaghị emekwa ha. Na nke bụ na afọ ozighị anya, nke abụọ na amaghị onye na-ezi ozi ahụ. So wute ebubo niile ndị Naijiria bụrụ na ndị IPOB ji ike na nke ọnụma wee na-asị ndị mmadụ n'ọrụ ụlọ. So ndị mmadụ ewee nọrụzịa sizia na ebe ọ bụ na ọha nwazi Maazị Nnamdi Kanu ozi na agaghị apụtasị na etu ekwugoro ya na every Monday ahụ na ha nọbazịa n'ụlọ. So onye nwa mere iji fokịta na every Monday onye ọbụla nọrọ n'ụlọ. Ibu ndị ọha na Maazị Nnamdi Kanu agwago ha sị ha biko na si onye ọbụla kee nkwụcha na mgbe a ga-anọ n'ụlọ ka na-abịa
mana ndị Biafra zụrụ ozi a asị mba naanị nwa na-ezighị ozi na-agara anyị ya bụ na ndị Naijiria iji Maazị Nnamdi Kanu bụ onye oje ozi ka ha ji ejibe ndị na-ezighị ozi so eji ndị na-ezighị ozi all 70 million Biafrans bụ ndị na-ezi Maazị Nnamdi Kanu ozi onye maka ị na-afụ ihe na-eme n'okwu a ịma ọtụtụ ndị mmadụ kwuru dịka gị nwa sikwokwuo ugbu a na IPOB apụtala wolo kagbuo ya bụ atụmatụ maka dịka otu kwuo ndị mmadụ ka kwụsie ike ụfọdụ ndị mmadụ sị na ha agaghị apụta mana ị na-akọwa nọ maka na ndị mmadụ kwenyelu na ya bi n'ụlọ mana o nwere ndị na-ekwu na ọ bụghị eziokwu na ọ bụ ụjọ mere ndị mmadụ ji atụ ụjọ ịpụta maka chetakwa na tupu n'ụlọ ndị IPOB hibe ya bụ ịnọdụ n'ụlọ ruru si onye nwa ahụ apụta ihe ọ fụrụ onye anwa weru ị na-akọwazi na ọ bụghị ụjọ anwa ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ ya mere ndị mmadụ nọdụ ndụ na ndị mmadụ ji obi ha maka ọgwe ndị anyị jụrụ ndị anwa sị n'ọkwa ụjọ mere ha eji pụta nwekwe ndị nke anyị jụrụ ha sị mba na ha na onwe ha kwenyere ọsịsọ na ha chọrọ ụjọ mere ya eji ha pụta ma anọ ndị ejenti Hope Uzodimma mmadụ onye nọ Enugu amaghị ụzọ Imo steeti onye nwabụ onye ejenti Hope Uzodimma onye na-Enugu ka bụ ejenti Uzodimma onye amaghị onye bụ Hope Uzodimma ọ ga-abụ ejenti ya gee m ntị onye na-Enugu onye na-Ebonyi onye na Anambra onye nọ Delta onye nọ Rivers ga-amụje ejenti Hope Uzodimma ihe a na-agụ ihe a bụ ịkpọ ihe asị maka na o nwere ihe ị na-erite i wee kpọọ ihe ị ga-ebelivu n'ọnya ma ga-egbochi gị irite ihe ahụ kpọọ ya asị na nke anwa chelukwa na nke anwa ị na-ekwu anụgo m ebe ikwuru okwu na Facebook ndị ọzọ kwukwu okwu na-akpọ ndị mmadụ na ha bụ ndị na-akwado gọọmenti Naijiria maọbụ na onye si na ya ekwenyeghị n'ihe a na onye a na-akwado gọọmenti Naijiria Ralph Wazirike bụ onye anyị ma bụ onye malitere atụmatụ ịnọdụ n'ụlọ a dịka na Masọb ha na-eme nke bekee na-akpọ sit-at-home n'ụbọchị ọbụla a na-eme ncheta Biafra ọhanwabodomanya ọ pụtara na onye aka ya na BBC Igbo mere mkparịta ụka ọ sị na ya bụ atụmatụ na ya nabata ya na ihe megwe eji nabata ya bụ na ọ dị ka onye na-ewe iwe na-anarị ya ihe wolu mma wepụ anya ya maka na ọ na-ewe iwe ọ ka na-asịkwa nye m ihe ndị onye ji ya sị na ọma nye ya ogbupụkwa aka ya na ọ dịzị ka ịta ndị ọwụwa anyanwụ ahụhụ maka ihe agbasara ha maka ndozi ego onu ga-edozi gị nke izizi bụ na ọ bụghị Ralph Wazirike malitere ịnọ n'ụlọ Masọb malitere ụlọ n'ụlọ dịka nke anyị makwa ọ bụghị Masọb malitere ịnọ n'ụlọ kedu ndị mere ya IPOB malitere ịnọ n'ụlọ mba nke a abụghị eziokwu maka na ama m mgbe Masọb nọ ndị Ọnịcha main market dị mechie nwere ike isi na IPOB mere ọ bụzi onye nọ n'ụlọ ndị mmadụ agaghị ahịa ọ nọ n'ụlọ ndụdụ mba ị na-aghọtafu ya enwere ihe dị iche n'imechi ahịa nwee ihe dị iche n'ịnọ n'ụlọ ifugo ọ bụrụ na Masọb si ndị main market ha mechie ahịa ọ dị iche na Masọb isi ndị Biafra niile ha nọrọ n'ụlọ ha dịkwasị ndị Biafra niile mana ị nwere ike isi na ọ bụghị dịka ụdịrị anyị na-afụ ya maka na ịnọdụ ụlọ nke ugbu a ọ na-ejezu ebe niile dịka nke afọ a mba anyị na-ekwu ya ndị IPOB mere ya ọ bụrụ iwu ndị Biafra na mbọsị a ga-echeta ndị nwụrụ na Biafra agha Biafra na onye ọbụla bụ nwa afọ Biafra ga-anọ n'ụlọ ọ bụghị Ralph Wazirike metere ya ọ bụrụ na Ralph Wazirike na Masọb ndị otu ya emego ka ndị main market nọrọ n'ụlọ maọbụ mechie ahịa ọ dị iche na ịgwa ndị Biafra ha nọrọ n'ụlọ maka na ahịa dị iche and ọ bụghị na ịpụta isi ndị main market kpọọ ha afa main market mba ọ bụghị na akpọ main market afa ka ịma mụnwa na-eso ihe banyelu okwu Biafra agbanyekwana mbụ onye nta akụkọ abụkwa m nwa afọ m ga-achọ ka ije chọọ ọfụma iji nyo ọfụma na nọọ ndị IPOB bidoro
mana ihe maga ejikwete nọ ndị POB bụ na mụnwa ma mgbe Nnamdi Kanu melụ mgbasa ozi ebe ọ na-ekwu maka atụmatụ ịnọdụ n'ụlọ a ọ nabatachaghị ya mgbe anwa atụmatụ ahụ ebe ka dị first enwe ike mba aga m elote ụbọchị mba ma gara aga kwuo nke ma agaghị enweghị aka ebe maka ya mba mana ama m na ọ na-emebu mbụ ị nwere ike ihe m ga-ekwete dịka otu esi ekwe a na-ekwu mmekọrịta ụka agba bụ na ọ bụghị dịka otu o si ejezu ebe niile ugbu a ka o si eme mgbe anwa mana ama m na a na-emekwe asị ka anọdụ n'ụlọ e nwere ike si na ọma bụ mmadụ niile na-eme ya mana o nwere ndị na-esonye na ya ka m gwazie gị ihe onwe ọ ka ị ga-esi kwugide ya kịta o mekie sens na nọ ndị mosọb bidoro sit at home ọ bụrụ na ya ga-eje dọba adọba mana etu isi wee kwu ya na o nwere mgbọsị na o nwere ndị market mechiri ahịa na o nwere mgbe ha na-emechie mụ na aga naghị adọ nke ahụ adọ anyị anaghị adọ achọghị masị maọbụ eziokwu mana nke m ga-agwagode gị kịta m dị shọ na ya bụ na ihe ịnọ n'ụlọ mpaghara ana Biafra niile bụ ndị bidoro ya bụ ndị IPOB and every year ndị IPOB na-eme ya maazị Nnamdi Kanu every year ndị mmadụ na-echegharị because ihe anyị na-eme bụ anyị na-agbasa ozi ọma ahụ ndị mmadụ na-ege ntị na-echegharị na ihe ga na-asị na ihe anyị ga na-akpa kịta bụ ọ gịnị bupụtalụ IPOB ọ gịnị bupụtalụ Mosop ọ ihe kwesịrị ka anyị na-akpa o so n'ihe niile anyị ga-akpa taa ha chọsịchara ihe anyị ga-agba maka na ekwu ofu aga abụọ so akọwagolu m gị kịta ihe mere bụ na ndị mmadụ ihe gbasara ịnọ n'ụlọ kọwakwanụrụ gị na-arụ dat na ihe nọ n'ụlọ a na Maazị Nnamdi Kanu na-eji kịta bụ ndị ziri ozi ahụ si na ha gwaziri Maazị Nnamdi Kanu na ha nwaziri ya ozi anyị na ozi ahụ ha ziri ya ndị kwugbo nke anwa mana ebe m chọrọ ka itinye bụ atụmatụ ịta afụfụ a dịka rapụwaziri ka ọ bụkwa sọsọ ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwukwa ya na ịta ndị mmadụ afụ ndị nwa bụ ndị a na-asị n'ọha ka anọchitere anya ha ndị nwa sị n'ọha bụ ndị a na-anụlụ ọgụ abịazi asị ha ụbọchị kwesịrị ịga njem chetakwa na sitatum ka emelụ mbụ na ọtụtụ ụmụaka ndị kwesịrị ide ule neko nke mebụ na a ga-edekwa ya n'afọ ọzọ maka na anyị na-ekwu na ndị mmadụ na-ekwu na ha chọrọ Biafra amabeghị ma Biafra ma ọ bụ echi ma ọ bụ afọ na-abịa ma ọ bụ afọ 10 na-abịa ma ọ bụ afọ 20 na-abịa nwe onye ma mgbe ọ ga-abịa ihe mebụ na onwe ndị si na ha chọrọ atụmatụ anwa maka na ya bụ na ụmụaka nwee na-ehe une ọ ga-abụzi n'afọ ọzọ ka a ga-enye ha akwụkwọ ụgwọ ụfọdụ bụ o nwere ka ọ bụrụ ebitela ego eji nee ya bụ ule ha na mana ajụjụ wee bụrụ ọ na ọ bụghị ịta ndị a afụfụ dịka Rafụ waziri ka esiri kwuo ihe dị ya bụ na ịma na onwe ihe nchọpụrụ ịza gị na nke mbụ mana azachaghị ịzọtọpụzi ha ncha niile kama napụ na gị okwu n'ọnụ onweghị ihe dịka afụfụ ihe a na-ata anyị ababeghị na nke ịta afụfụ maka onye ọbụla ga-akwụ ụgwọ onye ọbụla nwere aja ọ ga-achụ enweghị anaghị agba aka aza ana ifugo onye ọbụla nwere aja ọ ga-achụ ihe nwere onwe a bụ onye na-anya na Amerịka mgbe ndị blak ndị ojii na Amerịka na-achọ inwere onwe ha ncha niile onwe mgbe e ruru ha anaghị abazi moto anaghị abazi bọs anaghị abazi tren onye ọbụla achọghị iji ọrụ o were ụkwụ wee gaba ọsọkwa ya bụrụ 2 hours ka onye ha treki ma ndị na-aga akwụkwọ ma gaba so ihe a bụ ndị be anyị kwesịrị ụdị ihe akụnụ kwesịrị ịdị na-alụ etughị na ha alụ ya kịta ka ndị mmadụ chọpụta na onweghị ihe dịka afụfụ dị na ịnọ n'ụlọ ka m gwazịa gị ọ bụrụ na etu a ha na-anọ n'ụlọ every Monday ị gaa n'ahịa kịta o nwere old man m fụrụ na ahịa Enugu ebe a na-ere salad the man na onwe ya na-ewe iwe sị na nyanwa dị 60 years ka ọ dị gịnị dị na ya amaghọ na iwe na-ewe ego dị asef na asịsị onye ọbụla pụtaba lebe ahịa na ya chọrọ ka si n'ọgbasịa n'ụlọ a ka onye ọbụla ga-atacha afụfụ ahụ abụrụ onwe ihe metara ya
onweghị onye ga-asị gị kịta gị na ọnụ nọ na-eri nri na-eri akpụ na-eri ede na-eri ji nwere onwe ahụ abịa from heaven taa n'ebe ị nọ ọ naghị eme ya. Onye ọbụla ga-akwụrịrị ụgwọ, onye ọbụla ga-achụrịrị àjà. Àjà ahụ anyị na-achụ kịta bụ àjà nke godo ebidogoro ya kịta maka ọ ka ga ihe ka ga-eme mgbe ọ ga-eme n'ihu. So onye ọbụla bido kịta keba nkwụcha. Ọ bụ na ụlọ onye chọọ ịzụ ahịa, onye si na esi na-abịa ịzụ ahịa na Biafra, onye ahụ ejide ụmarụ na erue Monde ahụ ahịa nọ ha azụkwa na Monde. Ifu ya ego ahụ onye ahụ kwesịrị iji gụọ ahịa ka dị intact. Ọ gaghị eji ya gaba Kotonu, ọ gaghị eji ya gaba Ghana, ọ gaghị eji ya gaba because ebe ahụ ị na-aga ahịa ịchọ ego n'ala Igbo maọbụ na Biafra anọrọ ebe ahụ. So ihe anyị na-ekwu kịta bụ na ego ahụ ị nwetara na mbọsị Monde o ruo mbọsị Tuzdee na ego ahụ ga-abatakwa maka na ego ahụ nweghị onye ji ya wee gaa Cameroon jee gote ahịa. Ifugi ya so onye si gị na ụlọ a na-anọ na ọ na-ebute iwe na ọnụma maọbụ na ọ na-ebute afụfụ asị ka ọ bụ ezigbote asị. Anyị kwukwara mgbe m na-akwado before onye ndu Maazị Nnamdi Kanu asịsị kwụsị ya, mgbe m na-akwado agwara m ndị mmadụ that na ndị na-erigodo nri everyday, ndị bụ every day ka ha na-enweta ihe ha na-eri, ịghọtago? Ndị ahụ na ga-enwezi the opportunity i-witness surplus either mbọsị Saturday or mbọsị Friday or mbọsị Tuesday. So ndị ahụ na-abụ ha gaa ahịa everyday ga-emeta ihe ha ga-eri da mbọsị ahụ, olue mbọsị ọzọ achọkwa ihe ha ga-eri. Ndị ahụ na-anọ olue mbọsị Sọnde, ndị na-apụ apụ Sọnde, onye ọbụla ga na-agba girigirigirigiri ka mee ihe ahụ ma agaghị eme echi mee ya taa. Ifugi ya onwekwa ndị ga-abụ apụta Tuzdee asị oke ihe ahụ emeghe Monde ka mee ya taa. Ihe niile ahụ bụ ego ndị Igbo, ihe niile ahụ bụ ego ndị Biafra. Ego ahụ onweghị ebe ọ na-aga. Anụgo m ihe na-ekwu mana ịma na o nwelu nke bụ eziokwu dịka anyị nwa bụ ndị nta akụkọ na-eme ngagharị ụbọchị ọbụla bụ Monde anwa na-eme sit-at-home dịka bekee na-akpọ ya. BBC Igbo na-aga obodo niile, ọ bụghị obodo niile ma anyị na-aga steeti niile, ọkachasị isi obodo steeti niile. Anyị na-agba ndị mmadụ ajụjụ ọnụ. Ọtụtụ n'ime ajụjụ na-agbakwa ndị mmadụ na-apụtakwa na onyonyo na Facebook live nke abụrụ na a na-eme ya na studio dịka anyị na-eme mkparịta ụka ebe a emechakwa anyị abịa wepụta ya onyonyo otu si eme ka esi afụ ya. Ọ bụ eziokwu dịka isi kwu na onwe ụfọdụ ndị ịgba ajụjụ ọnụ sị ha ka ihe ha che maka ya bụ atụmatụ ha sị na ha nabatara ọfụma na iwe ha bụ dị na akagburu ya dịka isi kwuo, mana o nwere ndị ọzọ ị ga-ajụ ha sị na ha anabata ya. Ana ihe awolu gaa n'ụmị ihe Igbo ji bụrụ Igbo bụ onye kwuo uche ya, uche mmadụ na-anaghị ara. Igbo sịkwa na uche onye adịghị njọ, nke bụ na onwe ndị ga-ekwenye, onwe ndị agaghị ekwenye. Nke mee na mmanye wolubụrụ ajụjụ m chọrọ ịjụ gị, kedu ihe ịfụ maka otu IPOB ji pụta n'ụbọchị asatọ nke ọnwa Ọgọst a na atụmatụ aga-amalite n'ụbọchị 9 wolu si na onye ọbụla apụtala ihe ọfụrụ ya wolu, nke bụ na ọ bụzi mmanye ọ pụtazie na ya bụ na ị na-ekwu okwu Biafra bịa na ọwụwa anyanwụ maọbụ ala Biafra ga-abụ onye kwuo uche ya agaghazi adị. Nke ahụ bụ ihe ndị IPOB kwuru, so onye pụtara ihe ọfụrụ welu bụ ihe a na-akpọ love, ihe a na-akpọ be your brother's keeper. Anya astọdigo ndị Nigeria wee ghọta that na Nigeria Army na Boko Haram nọ n'ime ya, nke onye ọbụla fụrụ n'anya. Anya ghọta na Nigeria Police na Boko Haram nọ n'ime ya, nke onye ọbụla fụrụ n'anya. Kedu akaebe inwe na enwere ihe dịka akaebe juru ebe niile. Ifuru nke pụtara kwuo ụbọchị a ka bụ onye nọ n'ezigbote isi bụ na Nigeria Navy a na-akpọ Kunle. Ya nwa na onwe ya pụtara tiwa aka oyibo nsugbe that na ya nwa personally, ọ bụghị na ya akọrọ na ya nwa personally melu interview jụọ ajụjụ jụọ ndị Boko Haram ejidere, ha wee kọwaa ndị na-akwado ha, na-enye ha ego, na-egoro ha egbe, na sponsor ha for Islamization.
ọnụ in Nigeria to ndị na-isi ala. Okwuhụkwa maka Islamization bụ ime Nigeria. Ihe okwu bụ na o nwere onye agere m mkparịta ụka okwu na o nwere onye nọ na isi nọ na nso na-achị bụ onye ha gbara ajụjụ ọnụ banyelu okwu Boko Haram. Okwu Islamization ka m play the video ka ịnụ. Ama m vidio ị na-ekwu amakwa mkparịta ụka ya na ndị channels. Igere ha ncha niile. Egere m ha ncha niile. Okay, nga after this our mkparịta ụka ga-eme program. O kwuru na o nwere agenda mana adịghị m ọ kpọrọ ya sị na a na-achọ ime ịgbanwe Nigeria ka ọ bụla alakụba. Ọ kpọrọ ya Islamization. Ya na gwa nkịta biko emekwana edit. Iko emekwana edit na mebi na gị ma ihe m ji jụọ gị maka akaebe ma mmadụ nwere ike nọlụ onye ha anya ọ sị na otu a ka ọ dị mana ozi onye nọ n'ime ya ma onye hụrụ akaebe ga-asị kpọmkwem na ọ bụ otu a ka ọ dị maka iji kwuo ya bụ n'isi na enwere ihe dịka Boko Haram na ndị agha Naịjirịa. Achọrọ m ịghọta kedu okwu Boko Haram Nigeria Army kedu akaebe nwere n'agbanyeghị ihe onye agwụ maka ihe okwu bụ maka ofu onye ọsị nọ na gọọmenti ọsị na enwe Boko Haram na ndị agha Naịjirịa nke anwa kwuru nke anwa. Gee m ntị gị nwere onwe gị ma na onwego news niile ma ndị ọchịagha Naịjirịa ha ncha niile ekwuona na a ga na rehabilitate ha kwuru nke anwa and anyị afụgo mgbe ndị emere rehabilitate wee nweta onye ahụ na Nigeria Army ọ nọ. Afụbeghị m ka anwa ị ga-ezitelu m ya bụrụ onyonyo ka ị nwe ka mfụ maka na afụbeghị m nke anwa mbụ ịmara ndị agha Naịjirịa pụtalụ ụbọchị ole ma ole gara aga. Chelụkwa ka m kwutọpụ nke a maka ọ na-adị mma bekee na-akpọ ya balance. Ndị agha Naịjirịa pụtalụ oge ole ma ole gara aga wolu kwuo sị na akụkọ na ha na-etinye ndị Boko Haram na ọlụ ha bụ akụkọ ụwa na onweghị ebe eziokwu si bata na ya bụ okwu ihe a ka ha kwuru dịka na maka ebubo anyị ichebulu na ha ga-apụtasị gị na ha etinyego ọlụ mgbe ikwu ihe ha kwuru otu ha si kwuo ya. Mana ka m gwa gị na anyị ji evidence anyị nwa bụ ndị Biafra gee m ntị ka m gwazia gị nke a. Anyị nwa bụ ndị Biafra onweghị ihe na-eme na Nigeria na mpaghara ebe Nigeria Army ma police anyị ka ji more intelligence than them. Onweghị ndị tinyere na-eme anyị amarọ ka m gwazia gị ịma na onye ahụ gbagburu ndị mmadụ n'Enugu steeti bụ onye polisi n'ụlọ ebe obi ama m onye uwe ojii ama m anyị gụrụ akụkọ anwa. Ihe a na-agwa ya kịta bụ ọ bụghị sọsọ ndị repentịrị nke ị na-ekwu bụ onye uwe ojii n'Enugu na-eche nche ụgbọala ndị mmadụ na so ndị agbata obi ebe ọ na-eche nche kwa ya ka ị na-ekwu maka ngwa ka m na-agwa gị na Boko Haram nọ na polisi a sị na Boko Haram nọ na polisi Boko Haram nọ na Nigeria Army. Mana onye ahụ apụtakwa nsị na onye Boko Haram akụkọ na isi na-agbaka ya agbaka gwa gị na ya bụ Boko Haram nọ action ya ka ị ga-eji marụ ihe ị ga-eji na ọ bụ Boko Haram bụ ọ na-abụ ndị mmadụ na ya adị ya na ha mere ya gịnị n'isi na-agbaka ya dịka ndị otu uwe ojii si kwuo na arụ adịrị ya mma. Ngwanụ cheenu ka m gwazi adịghịnụ na ịfụ na Northern Nigeria ndị na-eje na-anụ ọgụ Boko Haram na onwe ndị a na-agba egbe n'azụ ịnụghị ya n'ihu agha n'ezi nke bụ eziokwu bụ na anyị anụgo nwere akụkọ onye gburu onye isi ya onye agha mana ọ na ọdọ ndị agha ka nke a mere ọ bụghị n'ihu agha ka nke anwa dịka anyị si mara. Ihe m na-ekwu bụ ọ na-aka mma ka nkwuo nke anyị ma kpọmkwem nke dịka ajọ akaebe isi na-ekwe akaebe ya na ọ bụrụ nke nwere ihe bekee na-akpọ supposition, onwe ihe bekee na-akpọ propaganda, onwe ihe bekee na-akpọ misinformation. Ihe a niile bụcha akọ gara na akụkọ ụgha abụghị eziokwu. Ebe a bụ ụlọ nta akụkọ, ebe a bụ BBC, anyị agaghị apụta kọọ nke anyị amanye nwa akaebe si na-ekwe otu o si mee. Ọ na-eme onwere akwa anyị ga-enweta tupu anyị ewepụta ya, anyị ga-eme nyocha mee. Yes, but ihe niile na-akọrọ gị taa bụ ihe ziri ezi, ọ bụghị ihe a
anyị hapụkwa okwu anyị na-ekwu gakwuo okwu ndị ọzọ maka okwu dị anyị bụ okwu sit at home ihe mere onye ji mee mmanye sit at home ma nwekwa ebe a ka okwu anyị ọ fụrụ m ebe ahụ ka i wee anyị mara ezi ebe nke a ka i wee ghọta ebe m si abịa so ọ bụrụ na ị ghọtara na enwere ndị ugwu Boko Haram na Nigeria Army nwee ndị bụ Boko Haram na Nigeria Police dịka onye nke a gbuchara mmadụ n'Enugu wee si n'isi na-agba isi gakwa ebe onye a Boko Haram Boko Haram ka ọ ga-abụ ọ ga-ahapụ Boko Haram ọ na-egbu ndị Igbo na gịnị mere ya ihe melu ọkwa ife ihe mere na NDA ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo egburu mmadụ na-abụ n'ime ebe ahụ wee nwụrụ mmadụ ịnọ nwụrụ ofu onye ka anyị ma nwụrụ mba mmadụ ịnọ ka a nwụrụ de ifugoni anụnụ ofu onye ka mma nwụrụ onye mejọ mba onye mejọ ahụ ịfụrụ anwụrụ bụ ofu onye n'ime ịnọ ahụ egbegbuo onye nwa ihe iji malụ na n'ofu ahụ bikos na-egburu ya awefu ozu ya mmadụ ịtọ kịta ka na-efu efu mba ejiro m akụkọ nke a m ga-enyocha nke ọfụma maka na ejiro m akụkọ nke anyị na-ekwu m ga-enyocha ọfụma maka ejiro m akụkọ nke anyị na-ekwu mana achọrọ m ka anyị nachite n'ụlọ ukwu anyị a n'ebe anyị ga-ekwu ya ka ọ dabara ka nsasị anụ gị ife anyị na-anachite ka nsa gị okwu a so ihe anyị ji wee si na onye pụta n'iro ihe ọ fụrụ owelu bụ na anyị ma na ndị Naijiria na-achọ ihe niile ha ga-eji wee si na ndị IPOB bụ ndị ọjọọ so etu anyị kwuru maka sị anyị ma na ha pụtakwana na a ga na-egbu ndị mmadụ enwere ike agbagwe ndị mmadụ asị na ndị IPOB na-achọ ime enforce ka onye ọbụla nọrọ n'ụlọ and enwego instances for example ifu na agalube Barrister Ejiofọ wee gbuo mmadụ dị ọ na-egburu egbu na anwụnyere onye ahụ ọkụ ọhọ ndị Boko Haram ya mana ha bụ ndị amị ya ha agọ ifugi ya aga Sunday Igbo egbuo mmadụ dị ndị amị ga-emenwu ụdị ha mana ndị DS bụ ndị gara ebe anwa ndị ọrụ nchekwa DSS ofi ha ka anyị na-ekwu agwa gị sị gị ka m ghọta ebe isi abịa ị na-akọwa na ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị agha gbuo mmadụ onye agha gburu mmadụ otu o sokwa ya si gbuo onye anwa na onye agha anwa bụ onye Boko Haram ya atụmatụ a ka ị na-ewepụta mba the modus operandi of ka onye ahụ si gbuo onye ahụ ga-aditaminu ka anyị ga-esi jọji ya ifugo ọ bụghị ịpụta kịta ịpụta na moto paakị iwere liz egbe gbaa mgbe atụ ofu onye iwee si na onye ahụ Boko Haram mba ifuga mana ọ bụ nnọọ ị nwere a deliberate intention ịbịa ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị Amerịka na-akpọ meditated premeditated na ichere ya eche tupu ime ya n'ichere eche ka ime ihe a ifu gị ya ịma na ọ bụrụzi accidental discharge na nwere a terrorism intent na nwere intent to commit terrorism ifu gị ya now etu ahụ anyị aghọtachakọ ihe niile na-eme na Naịjirịa so mgbe anyị si ndị mmadụ apụtakwana na ịpụta ihe ifiri welu anyị na-echekwa ha anyị na-achọ ịzọ ha ndụ and iwọchị ihe mere dadị na o nwere ndị asị na-agbara ọkụ na moto gbachaa nke ọ bụrụ na asị anyị gara ebe anwa ka ihe a mechalụ fụkwa ozu mmadụ na moto gbakwa ndị mmadụ ajụjụ ọnụ moto agbara ọkụ ebe a moto 5 anyị mara ofu onye anyị fụrụ ozu ya n'ime moto maka na anyị fụrụ ozu ọ gbachagwa ọkụ onye ahụ nwụrụ anwụ na nke a nwere na-akọwakwa ndị hụrụ mgbe o melụ kọwaa na ndị bịara mee ihe a na-asị ndị ahụ gịnị mere unyi pụta ụbọchị etinyelu ị ga-asịkwu ha kwuru onweghị gasị gị na ọ bụ ihe ha kwuru mana anyị amago ndị mere ya bụ Nigeria gọọmenti the same thing ka ha mere ị ga-eji wee malụ bụ the same thing ka ha mere mgbe EndSARS mgbe a na-eme EndSARS protest mana ọ gị nwa na-ebo ozi ihe a bụ ebubo ka ị na-ebo gọọmenti Nigeria ọ na-ịfụ ha plate number presidency eji atọsa ndị mmadụ na Abuja ọ na-ịfụ ya mgbe during the EndSARS mgbe EndSARS ọkwa afọ m onyonyo ụgbọala
ka ihe a na-agba ya ọkwa jip ka a na-agba ụgbọala anwa ndị mmadụ afọ m nke anwa mana anyị ga-ewozili nke anwa wolu mgbe ifuru ndị ahụ ka ihe a na-eme ndị anwa bụ ndị ọkwa ndị a bụ ndị jicha okporo dịka ndị so na-enye nsogbu n'ebe a na-eme ngagharị iwe ahụrụ m nke anwa m ga-enye gị nke ahụ maka na eziokwu kwụ ọtọ onyonyo mana ịma ihe iji ekwu ya ihe iji ekwu nke ha kịta bụ na bikos na ifuru onyonyo ọya ka m na ya bụ aka ebe a na-ekwu okwu ya ọya bụ aka ebe a na-ekwu okwu ya mana ọ dị same pattern ahụ ka ha yuzu mana ifuru ọzọ onyonyo so ị ga-ekwu ka anyị na-agwa gị ị gaghị ata onye nta akụkọ taa maka na dịka gị nwa mụ na gị na-ekwu okwu nkwukwasa gị asị ịma na m adagwa ọlụ m na ọ bụ mpụ akaebe ka anyị ji aga mana ihe m na-ekwu bụ ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ si na nke bụ eziokwu na onwekwe onye agba ajọ ọnụ si na ọ bụ ndị IPOB mere ihe a onwekwere onye anyị gbara ajọ ọnụ si na ọ bụ ndị ESN mere ihe a ndị na-agbara ajọ ọnụ si na ndị mere ihe a na-aba mba dịka a na-eme ha na-asị ndị anwa ọ gịnị mere unu ji wolu pụta sọsọ onye pụtara kpọọ afa bụ onye onyonyo ọ bụghị anyị nwa gbara ajọ nke a bụ onyonyo mpụtara mgbe onye nọ n'ụgbọala na-asị na ihe agba ụgbọala ya nakwa na-ekwe na ọkwa ndị dị otu a bụ ndị mmeri ya ha mana ndị anyị gbara ajọ ọnụ onweghị onye ha kpọrọ afa nke a bụ ikwu eziokwu mana ihe mụnwa na-ajụ bụ ịma isi mmadụ apụtakwana ịpụta ihe ifuru iwolu ndị mmadụ wepụta bịa wolu ihe ị nwere ike ịfụ n'okwu ọnwa ihe mere ndị mmadụ nwere ike dị na-atụ aka si na ọ ga-abụ ndị dị otu a mere ha nwa ma ya bụrụ ebubo ihe ọbụna onye a kwuru ihe adasịna na ihe ịpụta na ihe ifuru iwelu bụ bikos na anyị jiri ihe megolu maka anyị ji ihe na-eme na mbụ na-amụta ihe ifugo ebe ndị IPOB ji iche bụ na anyị anaghị eche ka ihe mee anyị ifugo ya na anyị na-achọ ka anyị were ihe merụ na mbụ wee mụta ihe anyị afụ n'aka ndị Naijiria ndị polisi na ndị amị ji wee mee ya na mbụ ifugo and a na-eme bụ anybody pụtara sị ka ya mee ihe megide Nigeria gọọmenti na ha ga-ewepụta ndị otu ha oge abịakwa ka emebie ihe ha na-eme ifugo ya so na ya bụ ị na-ebu gọọmenti Naijiria ebubo na ọ bụ ha nke a bụ ebubo na anyị nwere isiokwu nke anwa o nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụgụ metụkwalụ nka ihe m ga-eji jụ gị ajụjụ abụ na ọ ihe metụla ọfụma ọtụtụ mgbe kemgbe a malitere na-egbu ndị mmadụ aghara ọwụwa anyanwụ nke gị nwa na onwe gị makwụ a na-egbu ndị uwe ojii a na-egbu ndị nkịtị a na-agba ụlọ ọkụ a na-emebi akụnụba ndị mmadụ ọtụtụ mmadụ na-atụ aka si na ọ bụ n'aka IPOB dị ọkachasị gọọmenti agbanyeghịkwe na gọvanọ na-achị Imo steeti pụtara sị na ọ bụ na ihe na-eme na steeti ya na ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya nwa bụ sọsọ ya bụ onye kwere mana ndị ọzọ na-atụkwa aka na ọ bụ ndị IPOB mana mgbe ike ihe a na-eme onweghịkwenụ mgbe IPOB pụtara bịa sị ndị a na-agba nnungo mme n'aka anyị adịghị na mgbe IPOB mechara mee ha nwaka bụ na ọnwa Ọgọst na mbido ọnwa Ọgọst ọ dị m ka ebe ụbọchị 4 nke ọnwa Ọgọst ma ụbọchị 5 mana amani anwa ka IPOB pụtara bịa kwuo na ha achọghọzi ndị nnungo mme dịka ha na-agụgọ metagharị ọnụ maka afọ a mana kemgbe ihe a na-eme IPOB apụtagha sị na ha na-ekwukwa na ha eziokwu na a na-ekwu ọ dị onye isi n'obu Nnamdị ka na-ekwu okwu sị ya ama ha ndị ha bụ kama ọ sị gị na ha na-agalụ Chukwu ozi mana unu apụtagha bịa katọ ndị a ị na-afụ na o nwere ike ọ maka na unu apụtagha katọ ndị a na-eme ha ma ihe ndị mmadụ ga-eji si n'oruma maka ha ọ bụghị maka na ya katọrọ ha ihe m chọrọ ịgwa ndị niile na-ege ntị taa bụ na ndị a na-akpọ onnongo enweghị anything to do with IPOB. Another chọrọ nwere anything to do with ndị Biafra. Mana ihe dị na ihe onnongo na anyị si ụlọ ọbụla because ihe na-abụkwa the same thing na-abịara na Nsụka ihe ndị Naijiria ji wee kpọta onnongo ọ Naijiria gọọmenti pụtara ị na-ebokwa Naijiria gọọmenti a na-ebo ha with superior argument ihe ndị Naijiria ji kpọta onnongo bụ ka a baa nwa nkịta aja afa wee gbuo ya ndị Igbo na-asị ịba nwa nkịta aja afa iwee gbuo ya
ifugo na ha fụ na Biafra na ọzọ anyị emebebe ihe Biafra mgbe mụ ajọ emebere Biafra sef ọ bụrụzi akịta ndị Igbo niile tọrọzi Biafra ka anyị ga-abịa mere obi ha na Igbo mba ihe anyị na-emebe kịta bụ ihe akpọ sensitization so na ndị Naijiria afụgo na ihe ụzọ anyị na-agbasa na-aba ndị mmadụ n'ọkụkụ n'ọmịmị and na-atọ ọmụzi against Naijiria n'ike n'ike so ihe a ga-eme ka e wee kwụsị ihe a na-eme ka ha wee ebidozie bịa mebe ihe niile a akpọta ndị ọmụmụ gọọmenti bịa asịba ka emebe ka ekwụsịrị ụmụaka anyị na ndị ọmụmụ gọọmenti ahụ bịa ka ihe anyị nwa ga-eme anyị nwa na-asị onye ọbụla ga-emebi Naijiria ihe ọbụla ga-destroy Naijiria ha chee na ahụ maka ọkatọ na ha na-eme ya ifu ya mana ọkankụ ndị nwụrụ na ọgbaghara bụcha ụmụafọ dịka ka m ji ọnụ kwukwuo ya ụmụafọ ndị ga-anọ na Biafra na ndị nkewapụta mwakpo ka mgbọ ya na mwakpo a niile mee ka nkụ ndị nwụ na ya ma ndị uwe ojii ma ndị agha ma ndị nkịtị bụ ndị ya bụ na-ekewa Naijiria si na na-ekewapụta ebe a na-akpọ Biafra ọ bụ ndị bụ mpaghara ụmụafọ ebe ahụ nke ha ga-egosi gị ndị mere ya nke a ga-egosi gị ndị mere ya na ndị mere ya bụ ndị Naijiria because na ndị Naijiria ga-egbuwezi ndị uwe ojii ha gbuwe ndị agha ha bawa maka na ihe m ji ajụ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ejidegoro maka achọrọ m ka anyị kparịta ụka dịka gbagajụjụ n'otu o si aga ọtụtụ ndị mmadụ ejidegoro bụ ndị anyị hụgo ma ndị anyị na onwe ji aka gbaa ajụjụ ọnụ ịjụọ ha kedu ndị ha bụ ha sị gị na ha bụ ndị IPOB maọbụ ha sị gị na onye dị otu a m nwere ike kpọrọ gị afa ndị akpọgịta nke bụkwa eziokwu bụ na ndị anyị na-ekwu ihe anyị dịkwa bịa gba ndị IPOB ajụjụ ọnụ kachasị ọ na-ekwuru n'ugbo ịmapụwafụ ọsị na ọ bụghị eziokwu nke a bụkwa ka mgbalị aka ebe nke nwa ọ dịwapụta ọsị na ọ bụghị eziokwu mana ọtụtụ ndị a anyị gbaa ha ajụjụ ọnụ maọbụ ndị uwe ojii kpọpụta ha gbaa ha n'anwụ ha sị gị na ha bụbụ ndị ESN mana ha ba na ESN mana ha bụ ndị IPOB kedu ihe ị nwere ike ikwu na nke anyị nwee oge ịzanwụla ọnụ ọ bụrụ na ndị Naijiria chọrọ ịba nwa nkịta aja ka egbuo ya ha ga-ejekwa jekọtakwa ndị niile anyị na-afọ na-ejide ebe ka ha jidere ha ebe niile a na-ejide mgbagasi anụ ntị ndị niile anyị na-afọ na-egosichasị isi gị na hapụta kwuo ige ha ntị n'ọnụ ịfụ na ihe a na-akọ na most of them na-akọ iri akọ ndị enweghị uche a sị gị na ha bara ESN mbọsị jetu a mbọsị ahụ ESN apụtara asị gị na ha bara IPOB mbọsị jetu a mbọsị ahụ sef IPOB apụtara so ị ga-eche ha n'ihe a na-akọ ịfụ na oruju ha afọ ọ bụ ihe a mere ji aga n'ụlọ ikpe ndị jọji na-anya n'akụkọ mmadụ na ọ bụghị na esiri na-ebe ihe dị etu a na-ebe na agazi ụlọ ikpe ndị na-ekpe ikpe ewee ga-ege ntị n'ihe kọrọ ọ bụghị na ị gara ụlọ ikpe kọọ akụkọ ihe niile kọrọ ebe wee mee ikpe mba ọ bụghị ka esi eme na ụdị ihe gbasara this kind of genocide a na-akọmit bụ mmadụ ịkpọta mmadụ si ha na onye a bụ onye akaebe nwere na IPOB mere ya onye ahụ ewepụta si gị na ya bụ IPOB na ya meka na ya meka ọ dị oke ikpe ka ọ dị ịghọtago ịbịa gee ntị n'akụkọ onye ahụ na-akọ na anyị na-arụ anya ya gee na ntị n'oruju ha afọ ifu ya so anyị gee na ntị n'ihe anyị ya na-akọ oruju ha afọ and ndị ha bụ ndị IPOB because of ihe njọba ha kịta ihe gbasara IPOB ha amaghị ya ifugo nke bụ eziokwu bụ na dịka m si kwuo mbụ dịka otu anyị kwuru ka ọ na-ekwulu ndị IPOB bụ ịmapụwafọ dịkwa kwuo ma anyị gbaa ya ajụjụ ọnụ maka ihe ha mana nke bụ eziokwu bụ na ndị a anọzi n'aka ndị uwe ojii ụfọdụ n'ime ha na a na-akpọpụsị ha ụlọ ikpe ka ha gaziga ọzi dịka isi kwuo ọzi ọka ikpe bụ onye ọ duziri ikpe ha ikpe olu mazi ahịa ikpe ọ bụrụzi anyị nwa ihe ọbụla anyị na-ekwu bụ anyị nwa na-ekwuzili onwe anyị n'ozi ebe mmadụ pụta kịta taa si gị nwa onye nwa mere ha akpọji ya n'ụlọ ikpe ọ bụghị onye nwa ga-atụ ya nga ebubo abụrụ na ezigbo na onye a mere ya n'ọzi ọ dị ka isi kwuo mgbe ọkaikpe jizi si ehe na imere ya anaghị m ekwu okwu ebubo ana m ekwu na mmadụ pụta taa si gị na ya mere ihe a efu ya na ya mere ka mee nka ọ bụrụ na ikpe abụghịkwa ka esi ekpe ikpe
ni pụtagoro si na mere ihe amaghị na ọbụrụ onye na ọbụrụ ọbụrụ onye a ga-ajụ gị gị kọwa kele ka isi mee nke a eziokwu ịkọwa ka isi mee ya na ịkọta ihe ọfụma ọgbakọ ya na aga agbakọ ewepụtasị gị na onye a jisi adịghị ya ọma ya nke a bụ eziokwu so ọ ka iwe nwa ka esi ekpe ikpe na ọ bụrụ na ọjọọ sọ mmadụ pụtara ka o were onye ahụ onye ọbụla ekwe ihe niile anya na-afụ bụ esetọ ka m gbazi gị na ifu ihe mere na Imo steeti onye nke a na-akpọ Abakayere bụ the leader of the Inspector General Rapid Response Team, Intelligent Response Team. Nyama na onwe ya ihe na anyị na-afụ bụ ihe akpara wee sị ka enye IPOB agafe so that ka ewepụ ihe Abakayere na-arụkwa wutu ndị Boko Haram. Ị ga-agwa gị nwaanyị ndị na wutu ndị Boko Haram. Iwurekwa ụdịrị ọgwagwa gị na iweta ụdịrị ebubo nke ịma ndị ụmụ ahịa na ọ ga-adị arụ ihe ga-eme bụ gee m ntị igecha m ntị na mepụta mana ka anyị nọdụgoro n'ebe nke anyị nọ ka anyị kwutọpụ nke a maka anyị ga ofu anyị aka maka ebe ofu ya ka anyị na-akọ Abakayere ga n'Imo steeti ọ sị na ya na-achọ ndị IPOB ndị ezigara Imo steeti onye ọbụla na-ezigara ọ gara n'Imo steeti wee sị na ya na-achọ ndị ESN na ya na-achọ ndị IPOB na onye na-achọ ndị IPOB na-achọ ndị ESN kedu ihe gbasara na ụlọ family house etu eziri ya jee Imo steeti jee chọọ ndị ESN eziri ya jee gbaba ụlọ o nwere ebe ifu na iwu Naijiria nyere onye ọbụla bụ onye polisi maọbụ onye amị ikike gị jee gbaa ụlọ mmadụ ọkụ mana ị ga-akọwara nkịta na nwa bụ onye BBC na ịfụ na a na-akpọ ọkụ n'Imo steeti mba anyị bụrụ mụ ama mgbagha nke anwa na maka na anyị fụrụ anyị akụkọ ebe ndị uwe ojii na-agba ụlọ ha si na ndị ihe anyị fụrụ akụkọ anwa ọ bụrụ nke abụ nke mgba m ga-agbawa ya mana abụ nke hapụ mgbagha ofulu ebe a gbara ụlọ ka m bụ akụkọ anwa ị gaa na webụsaịtị anyị ugbo ọ dị ya maka isi na na-ekwekwa napụta ndị Boko Haram ọ gịnị bụ motiv onye na-agba ụlọ ọkụ kedu na-agba ụlọ Boko Haram na-agba ụlọ ọkụ what is the reason ịgba ụlọ ọkụ ahụ ịgba ụlọ ọkụ ahụ bụ ka ewukina the community ha gara ebinye ha ụjọ ifugo ha na-ebizi n'ụjọ mgbe ndị Fulani ga-abịazi ndị agha na-asọ mmadụ ka hapụ onye ọbụla agbafuo ụlọ ebe ahụ abụ ebe agbawa sọ that is the motive. Agaghị m azalụ ndị uwe ojii maka na ọlụ m abụghị ịzala maka na ha anọghị ebe a m ga-ekwu ihe ha kwuru ana m aghọta chelu ka m anapụ na gị okwu n'ọnụ anaghị m azọ ọnụ ha kama ga ije ka azọ ọnụ ha mana ya agbago ha ajụjụ ọnụ kedu ihe mere unu ji etinye ụlọ ụfọdụ ọkụ ha wolusi na ụlọ anwa bụ ụlọ anọ nwere ike ọ bụla ebe ndị ESN ma ọ bụ ndị ha nwa na-egbu ebubo na ndị na-emebi ihe n'obodo na-anọ akpa nkata ma ọ bụrụ ụlọ ebe ha si ha na-akpọ ya den o nwere nke onye abụ ha si anyị na ijide onye dị otu a na onye a kpọrọ ha gaa ụlọ ebe anwa emechakwa agbọ anyị nwere nke anyị fụrụ n'ọrụ ma ụgbọala bugasị abụ na Facebook live anyị ọ bụrụ na ebe ahụ bụ ebe a na-anọ akpa maka onwe onye nwere ikike ịgba ụlọ ọkụ maka na ya afụgo na ụlọ niile a agbawa ọgwụ family houses ndị mmadụ bụ ya so ọ bụrụ na anyị jidere ndị ori n'ụlọ ọ bụ onye nwere gị ike ije gba ụlọ iji nyecha ndị ahụ mmadụ akpọrọ gị gaa ebe ahụ iwe jee gbaa n'ụlọ ọ bụrụ ka esi eme ọ dịghị n'iwu Naijiria so onye ọbụla kwesịrị na-ajụ na-enyo kedu ihe banyere Abakayere na ndị otu ya n'ime o ji bụrụ akpọrọ ha gaa ebe nwa ebe ndị na ndị IPOB maọbụ ndị ESN nọ eje gbaa n'ụlọ onye nyere ha ikike ahụ onweghị onye nyere ha ikike ọ bụghị na kọtụ Naijiria nyere ha ikike kama na ihe na-agwa gị taa bụ na ọ dị motivu ha ji gbaba ụlọ ọkụ ahụ mere the same motivu eji jupụta ndị ọnụnụ gọọmenti the motive ọ dị wee mara esi abịa mana na-akọwa ebe ebubo gị si abịa exactly
Exactly. So when I never know you cannot hear. But I always got over the hell. And I go over so Mania, you will see a Bazia, Kind of with a and in a will see that now, the only way Egypt pushing Boko Haram, name arrest, but not other possible. And the government, or who was also oh, we can't afford Dr. Mafia. Bokuria, only about the maintenance. Dr. Mafia said that no one government who will not command Boko Haram. Never believe here. If you are not I never intelligent in Nigeria, I believe you. Mani is here only see the naval officer who you were now Dr. Mafia, they were right. Because no one has seen no one who they have the government today. If you get so if I government, no one only ham babala John. I am a queer to see queer, no one only. I'm my mechanka ịma oge a malitelu njem nwere onwe Biafra ịnọkwa na Facebook na-eme show na Facebook mana ịbụchaghị onye anya amachaghị gị dịka onye na-ekwu okwu Biafra echetala mgbe awakporo sinetọ Ikekwere na Germany na iso na ndụpụta ba ezigbote mbasị na mwakpo awakporo Ekweremadu na ọ dịghị gị mma n'obu na ekwesịrị ịyọ ya mgbaghara maka mwakpo awakporo ya. Kedụzi mgbe ijizi tụgharịzịa uche ka m jụgodo ị ka ga-akwado ka eme ụdịrị ha nwa emere Ekweremadu? Kedu ihe ma ejighị kwado ya mgbe anwa? Aka ịmana onwe onye na-ekwu Biafra kịta unu abụghị Nigeria before. Onye ọbụla botu ma wadida ọ maazị na mbikana ya nwere onwe ya edego protest na London for Nigeria. So na ihe dịdị ya bụ na mgbe iji wee kete n'ụra wee fụ na ihe anyị na-akwado n'ụzọ adịghị ya mgbe ọbọsị a na mbọsị ga-ege n'ebe onwe. So na ihe eji ekwu ihe a bụ na mụ mana ọba ọsọ so Ekweremadu ka ngwasị gị mgbe m na-achị ndị Igbo na Finland achịrị ndị Igbo for 4 years. Mgbe m na-achị ndị Igbo na Finland o mgbe m pụtara sị mmadụ anwakwa na anwa wee bute flag n'ebe ndị Igbo na-eme ihe amamụhụ ya mere and n'otu aka ahụ because onye nwa mere na-afụ ndị na-ekwu udo ha na-ekwu today ewe m cheta ihe m na-ekwu na mbụ mfụ na adatina don't worry oge ọ bụ na mụnwa Simon Ekpa mechara kwuo okwu Biafra na nke gị bụ ofe nkuku ka ọ bụ. Ị nwere ike kọwara anyị ihe mere iji tụgharịa uche? Ihe ji tụgharịa uche bụ na abịara m chebe after Peter Obi na Atiku. Ihe a bụ the last trial in my life. Ifugo we see that na this Nigeria oge ọ bụ na a na-ekwu okwu si restructure ndị Atiku na Peter Obi wee sị na ọ bụ na ha gbaa ọchịchị ahụ na ha ga-restructure ifu ya and Peter Obi abụkwa onye ga-abụ okwu ihe omee ya wee tụgharịa uche si mgbanụ ọ bụ na ha na-asị ka ekwube okwu restructuring onye ọbụla ha ekwubere okwu restructuring wee sọpọtụ ba Atiku wee sọpọtụ ba Peter Obi wee megide onye ọbụla afụ ka the election si gaa
that in Ijumamta, same election I had in 2015 because again 2019. 2019 came here. 2019 the other election Ogala Kokosega Yenabo Ashash. Now, immediately after that election, maybe from 2015. Umuhonye Gano in his right senses. Uneche Ubu no Bisi. Sina Yaga Pado Kanda Hanachikas. And I have got here in a cigar. Ukenoso, Ngwenoso. At the end of the day, a poor result. And the if case poor result if you are in Adabe, when the child 1 million, result after 1.5. When the child 800, result after 1 million. Any now, if you go, everything now, we see now, non car was the last trial. Nigeria trial. Even on an SND, all trying to Honestly, people are saying, no more than 2023. No longer president. Now, agitation garage. If you want to try, the same thing can be governor. So, more than Nigeria has the same governor in Africa and the governor of Biafra and Hannah said, oh, this presidency. Manuano agitation Biafra cannot increase, which means no when they can check. We can't here we join line. Manana Fugo 2019 or where Yana here. No, when they come on easy. You know, they cannot easy. When they are not one Nigeria today. Or one had a real. They are not real. Had a check way targeting the hand of have failed. However, that's the behind them. Because even in the book, all in a line, all in a news. Unless the governor and the politician, what would they book? Now, I got Nigeria. If you get so, the question now, or I know I forgot all the possible. Now, can you chess it? Open the work one, we see, I have one in Nigeria, or Bosinoka on Nigeria. Even another patch in Kenya, only in our. If you get so now here we have after that 2019, Mua, Echearia, Echeromuka 2023, they are the Johannes and dozen. If you go, Manama, Nigeria, Cabo country, 2023, oh, later here again, Omecha, and the Mana jump to us. But that is all Nigeria, Cabo country, but then in a Chesi Columba, Awu Batasi, Awu Bata. Upon Ada, Ada Biabuti, or yeah. The Biafra that banana I'm believing that now I'm waking Nigeria Mabu country by then. I'm Jubu and Tiffany Hiku. Emisibuna for 2019 in Aquado article na Obi Panini Chino Hawa Bundi, Hanwe Mary, and Mary Structure. Mukwanqua Hakwelo, na Hawa had that restructured. Of which the leader of indigenous people of Biafra, Mazenam Dikano, say boycott election. And they all quite the same understanding now again. If you go now when we tell understanding now, nobody will win. Now they never lay how they go. You have to give them the benefit of that. So I got Gaben Maka Imaba Miaji John Umbanwa. O me ama mihimo na ekucha mambo ai na emu ajụjụ na mambo emechara mgbalịta awọta m ihe okwu maka atụmatụ ihe mere o ji mecha kwadobe ndị PDP mana okwu PDP agwa ka m nọ n'ime ya maka na ọ dị m ka ọtụtụ ndị kwenyelu na Biafra na ndị na-asị na ha achọghịzi bụ ọtụtụ ndị kwadobu PDP na ntụliaka nwa ọ pụtara na ọ bụ iwe na enweghị mmeri na ntụliaka nwa mere ọtụtụ n'ime uru ji sị anyị adịghị emezi ihe a na-eme ihe a na-eme bụ ihe ịfụ na Nigeria anaghị arụzi ọrụ and Nigeria is designed to fail.
ọ bụghị ihe gbasara APC ọ bụghị ihe gbasara PDP ihe oji dịka ekwutere okwu PDP ma ọ kwute okwu Atiku ma ọ kwute okwu bụ na ndị a bụ ndị si na ihe ahụ anyị na-ekwu na ọ na nwaanyị na ebe Naijiria na ha ga-edozi ya ifugo na ha ga-edozi that restructuring so mana the stage a nọzi kịta abụrụzi stage restructuring ọ pụtara na kịta ya bụ na Naijiria kwete na ha ga-emezi Naijiria nọ atụmatụ restructuring na anwa ka ọ dị mma na ị gaghị akwụsị atụmatụ maka gịnị ihe na-agaghị eji wee sọpọtụ ọrụ restructuring bụ na ihe mere na mbụ etu Naijiria si dị na mbụ ọbọchị osozi ugbu a ifugo na ihe Naijiria na mbụ maka ndị na-asị gị ka anyị gaa na 1963 constitution ọ bụghị ihe na-eme na 1963 ga-eme ugbu a anyị apụtago every day by day the picture na dị very very clear ebe ndị na-akpụsi ala na-aga ha chọrọ ịtọ Naijiria to Islamic State so and okwu ofufe maka ihe ọ na-agbagwoju m anya okwu a ọ bụ okwu ofufe bekee gasị religion ka ọ bụ okwu na ihe adịghị mma na akụnụba adịghị ọrụ adịghị ndị mmadụ na-ata afụfụ kedu okwu ofufe ka ọ bụ okwu akụnụba inwe ọrụ ndị mmadụ inweta ihe kwesịrị inweta okwu ofufe okwu enweghị ọrụ okwu ihe niile kwesịrị ịbụ mmadụ ịdị na kọntrị mmadụ ka ndị mmadụ wee na-ebi ndụ ihe niile na-abụ tugeda ihe ji agwa gị ha bụ na ihe na-emezi kịta bụ ihe akpara akpa ị ga-ebabangida ihe Babangida si datara na ya bụ product of political process na ya bụ ihe abụ the latest interview o si na ya bụ product of political process na ịpụta na mpara Southern Nigeria onweghị onye mkpụrụ ga-eweta aka onye Biafra kịta si gị na ya bụ a product of political process onye nyere ihe without meriting it onwe onye nyere ọchịchị ma onye nyere ọkwa na-abụrụ na onye ahụ emego like this wee afọ wee apịa na mana ịpụta na north ebe ndị ugwu enyecha ha site ha bamacha na Nigeria Army Babangida sịrị na the war na ya na aga from school to school si ha bata Nigeria Army na adịghị ọkpọrọ ya a na-akpọrọ ya modernization o ji onye ahụ okwu ya so ihe na-eketa bụ ka eke onye pụtara bụ ihe ọ bụ na Nigeria today ga-iche na ọ ga-ekwu wee fight ba the policy ajụjụ m nwere ebe anwa bụ aghọtara m ihe na-akọwa dịka ikwu na dịka ihe Babangida kwuo ọ bụrụ ọsọ ya kwuo ọtụtụ ndị mmadụ ekwugo na mgbe anwa ọkachasị mgbe Sadana Amadu Bello nọ na ha na-agarị n'ụlọ akwụkwọ achọ ndị a ga-etinye n'agha mana ndị anwa ị na-akọwa na nwatakịrị na-agụ form 6 ka a na-akpọ ya mgbe anwa mgbe onye tozugolo pasịa ịga soro ndị agha na abụ na abịasị abịa bụrụ onye agha kama ịga bụrụ ihe ọzọ ọ pụtasị na onye anwa emeritighị ya maka a na-emekwa ya ugbu a na-asị onye chọrọ ịga ọrụ nka onye chọrọ ịga ọrụ nka mana ị ga-enweta ka ihe bekee na-akpọ ya qualification asambodo ntozuru etozu ihe ga-eji mata na aghụghọ abago na ya abụrụ jos na abịasị gị bịa baa o nwere phrase o nwere word emere attached to it that word go modernization ifugo ọ bụrụ na onwebe dịfụ na Southern Nigeria mgbe ahụ a sị ndị ojukwu ha bịanụ baa na amị na anyị na-eme satanization of Nigeria so that modernization atinyere ya bụ ihe gosi ihe na-eme taa na ndị bidoro ya ahụ ebidoro mgbe ahụ nwere mpụ na aghụghọ ha ji wee bido ya na mpụ na aghụghọ ahụ bụ ihe na-apụta ihe kịta so na eji emere ọmụghị ide adres na ịgaba skuul gebe oke na oru na-agwa na tana ga na Nigeria Army ụmụghị onye a na-eme ya kịta a na-emekwa ya mana ihe na-emekwa a na-asịkwa mụnwa na onwe m anọkọ m asị nwe mfe ọrụ asị m onye chọrọ ọrụ a ọ bụghị sọsọ nke agha ọ bụghị sọsọ ya bụ ndị ụlọ ọrụ na-ewu ọrụ
na-asịkwa biko na-ekwe ebe a na-ewu ọrụ onwe ihe dị njọ na nke nwa mana ka mgbazi gị onye ga-adị njọ na onye ahụ na-agba gị sị gị na-enwere ọrụ wee pụtasị gị na ya chọrọ ndị Igbo na ya chọrọ ka e mee ya Igbo ifu na ebe onye ahụ na-aga n'ụwa ebe ọ na-aga ihe ọ na-aga ha aga manifest data ọ sị gị na ihe eji bịakwute gị kịta bụ na ya chọrọ ka ọ rụrụ owudo ọrụ ahụ niile bụrụ Igbo ifu gị ya na obi onye ahụ adịghị ọcha n'onwere ihe ọ na-eme so ihe ahụ ha bịara mgbe ahụ and gọvanọ nwere ike mgbe gọvanọ na-eme ihe ọfụhụ na a ga-egbu ndị ha taa ọfụhụ na a ga na-asụ ndị ha ka hapụ ọfụhụ na ndị Fulani ahụ o jekwuru si ha bịa na Naịjirịa ahụ na ha ga-atọ nkịta bịa gbuo onye be ha na NDA ọfụhụ ya mana ọ na-eme kịta ọfụhụ wọdachi na ọdịstins o mere mgbe anyị na ha ga-akpa so ihe na-ekwu okwu a bụ na the motive Babangida how, Buhari how, all of them, the motive you had to battle Nigeria army, Abuho came in Nigeria, Kodi Kobodo Ndocha. Now the motive you had to battle, you were Ochichi, where has it Ochichi, where shape will be, where is structure by Nigeria? Can Nigeria work battle Islam? Yabu Nini Kuyotua. Ịbọọlụ maka Theophilus Danjuma ọ bụ onye Christian ka ọ bụ ịbọ Yakubu Gowon ọ bụ onye Christian ka ọ bụ mmadụ dịka Duncan Bali ọtụtụ n'ime ndị anwa ewuolu n'agha mgbe anwa si n'atụmatụ anyị na-ekwu maka ọtụtụ n'ime ha bụcha ndị Christian ma bụkwalụ Christian anwa dịka ofufe Kraịst ma ruo taa ya bụ na ọ bụ atụmatụ iji mee ka ọ bụrụ sọsọ ndị na-ekpe okpukperechi alakụba ka a ga-etinye na atụmatụ agha ndị Naịjirịa agaghị ewere ndị abụ ofufe ndị na-ekpe ofufe Kraịst mana mix ya ọma nchabizi atụmatụ anwa ndị niile lụcha n'ọrụ na Yakubu Gowon lụcha bụrụ onye isi ala chịkwa anụ mgbe o ji chia Nigeria will be a member of Islamic Organization of Cooperation. Onye nwere Nigeria a member Babangida after the war if you so ihe na-ekwu ya bụ ọnka aka ndị Igbo ndị dị iche maka ihe a na-elekọta Ojukwu ya Gowon afọ ya ihe a na-ekwu ndị Ojukwu ya Gowon afọ ya ihe a Danjuma na-eti butekwa na mma na-echekwa na ụlọ Nigeria military onye abụ onye amị o kwuru ya sị na Nigeria military dị complicit na the crime na Nigeria o kwuru ya sị na Nigeria military dị complicit na mgbe ọ na-aba Nigeria abụ ihe dị na ọfụrụ ihe a ọfụrụ ya mana Ojukwu mere gị Ojukwu fụrụ ya so ihe a na-agba dọkịta bụ na ọ bụrụ na ha fụrụ ihe ga-eme today na ha fụrụ na ndị Fulani na-asụ ndị be ha bụ ifu na ọgụ ha mesoro ndị Biafra mgbe Ojukwu no mistake ha mere ha gara regret ya so ihe a na-ekwu ya bụ na akụkọ ma nkata ha kpara iji wee na-ekpote ndị anakụkwa ndị na-akpụ isi ala bụ ka eme Nigeria Islamic State. And you watch that 12 northern states in Nigeria, Abugo Sharia state, in Mubadi and Ghana. Even on a 12 northern state, Abugo Sharia state, here na West Kikitana, or we go the city, you get better now. Ndị bụ ndị na-akpụ isi ala na this 12 northern state Kikitana ga-apụta today. Boko Haram anasị na anyị chọrọ onye ọbụla kọmisi ala na Nigeria na anyị chọrọ onye ọbụla kọmisi ala isi egiri ka ọ dịghị ka ha apasị gị si Boko Haram ngwa unu eme na kedu mgbe sisi ebe gbara kọmisi ala because ha ga-adị comfortable na Nigeria onye ọbụla na isi ala ifugi ya maka okwu aghọtara m ihe ebe aghọtara ihe ị na-ekwu otu ebe esi abịa mana enwe m ntụziaka na ya mana achọrọ m ịdọta aka na okwu ikwu maka sheria
n'okwu ikwu maka ịgbanwe Naijiria ka ọ bụrụ mba. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola na nke ahụ abụghị ihe nwere ike ime maka na kedu ọtụtụ mmadụ ekwuola na ụwa abụrụzi ụwa ebe a na-amanye mmadụ ofufe ọ ga-eji nke mere na imere Naijiria abụghị ihe ga-adị mfe ya bụgodo ọ bụghị ma agaghị amagha nọ n'ebe a sị gị na onweghị ndị chọrọ ụdị ha nwa ọ ga-enwere onye ga-achọ ma ya bụrụ na ya gbanwere mmadụ gịnị ka ha so wufuo n'isi ọ bụrụ sọ ndị Islam na-eme ụdị anwa ma ndị okpukperechi Kraịst emekwa ya achọrọ m ikpere mmadụ ekpere achọrọ m ime evangelism ya chelu ga isi ka onye agbanwe ahịa ọtụtụ ndị mmadụ na-eme okpukperechi ọfụma na-achọkwa ịgbanwe ndị mmadụ ka nsogbu agaghị amasị na onweghị ndị nwere ụdị iche anwa mana isizi na mba na a ga-agbanwe mba na ọ bụ ihe gọọmenti chọrọ ime bụ ihe ga-afịa ezigbote ahụ ime ka ọtụtụ ndị mmadụ kwete na ọ bụ eziokwu n'okwu sharia eziokwu na ọ bụ ụfọdụ ndị gọvanọ kachasị ka ebidoro atụmatụ nke demokrasi nke onye kwuo uche ya ebe amalitere na 1999 ka aka na-achị Zamfara steeti mgbanwa echefukwa m afa ya bụ onye pụtara mgbanwa kwụsiwe ike na ọ chọrọ ka steeti ya bụrụ Ahmed Yerima ka steeti ya bụrụ steeti ya ọbịa bụrụ iwu obodo ha nke ama na nụrụ ezigbote ọgụ na Kaduna 1999 anụrụ mbado ọgụ na Kaduna maka okwu a maka ndị si na ha kwelu na ndị si na ha ekweghị nke gburu ọtụtụ ndị mmadụ maka ya okwu sheria eziokwu na ụfọdụ steeti na mpaghara ugwu Naijiria tinyere ya dịka iwu ma sịkwa na ọ bụ sọsọ ndị be ha ka ọ ga na-akpọpụ mana ejikwa ya bụ ka m mee ka o doo anya na mgbe o bido ọ 1999 ka o mere mgbe ebidoro that sharia 1999 ahụ ebidoro that sharia onwe ọsọ Zamfara steeti Zamfara malitere ya na 1999 mana n'ezianụ kịta anyị nọtụtara 21 ọ gara na the whole northern state ọ bụghị ha ncha ọtụtụ steeti abụghị m ya n'isi mgba maka ga-abụ eziokwu mana ama na ọbụghị ncha niile mgbe mgbere ihe kwuru na m ga-enyocha ya mgbe ihe kwuru ama m na ọ dị na Zamfara ama m na ọ dị na Katsina ama m na ọ dị na Sokoto ama m na ọ dị na Kano dịrị na Jigawa amaghị m maka Borno mana m ga-enyocha ya eji m ekwentị ebe m ga-eme ya ihe ga-achọsụkwa m bụ na North East and North West no Sharia state na ọ dị na North East and North West yes so which means 12 ọha nche niile ọma mbụ ha niile Taraba adịghị m ka Taraba enwe ya Taraba nọ na North East ọ bụ na Taraba anọrọ ya icheki ya middle belt state 12 states ọ ga-abụ eziokwu m gasị na ọ ga-abụ eziokwu maka na itinye North West itinye North East ọ ga-eziokwu achọghị m ịga kpọwa afa m eji kpọbie ya nweta ya ka m North 12 awa ndị na North East dịkwa na North West nke a bụ eziokwu mana ịma ikwete nọ 1999 ọ bụkwa Ahmed Yerima malitere ya mana ihe dị interested bụ na 2021 na-enwere ya na 12 northern states and obebeghị ebe a your CG of Nigeria Tanko Mohammed ebidogo comment si weta the same sharia na south ị ka nọ ebe a na-asị m na ọ ga-eme okwe na maka na tupu steeti a niile wolu tinye sharia ha tinye
ịma na ọ bụ ụlọ omeiwu ndị steeti ahụ ndị kwenyere ha ga-eme ya. Ị na-akọwa na ụlọ omeiwu dị n'Enugu steeti maọbụ ka ihe a na-agbọ ya Enugu steeti maọbụ Imo steeti maọbụ Abia steeti ga-apụta ndị abụghị ndị na-akpụ isi ala ha pụta sị gị na ha ga-etinye sharia na steeti ha. Ịma na nke ahụ agaghị eme na-ekwu ya otu a mana ịma na nke ahụ agaghị eme. Ọkwa isi na those steeti enwere sharia n'ọbụghị everybody na ka a na-ekpe ikpe under sharia. Ya nke a bụ eziokwu. Nwere ike na Hope Uzodimma of Imo a rebel go against other southern governors. Mba, ọ bụghị ihe o kwuru ka m ihe o kwuru ihe egere m ya ntị ọfụma. Ihe ọ si bụ na enweghị iwu dị na steeti ya mmachili echi ehi na-agagharị mmachili open grazing na ọ sị na onweghị iwu abụghị na ọ sị na ya ka ihe otu si kwuo ya na ya kwenyelu ọ ga-asị gị na enweghị iwu o so na Southern Governors Forum. So mana iwu anwa ịbụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịma na iwu bụ ebe iwu si apụta. Iwu bụ ndị omeiwu na steeti bụ ndị ọ dịrị iwepụta iwu gọvanọ ebinye aka. Aghọtara m nke Imo steeti otu o si kwuo ya ka m si ekwu ya ugbu a mana eziokwu dịka isi kwuo nzukọ Southern Governors ebe ha kwuru na amachiela ya enwenye deadline ifugo which means onye ndị niile so na the Southern Governors Forum nwebụ onye nwe open grazing law. So the idea bụ ọtụtụ enwebeghị ya ọtụtụ etinye ịma nghọtara ha na-egwu ma the idea bụ onye nazia resolution ya ga-eme nke ya. So onye na onwe ya pụta kịta kọba na ya nwe ha automatically ọ na-ahụ nwere ebe ọ na-atụnyere gị aka. na-egwu maka na anyị nwere ajụjụ a jụọ ọrụ ya si ha kedu kọwara anyị ọfụma ihe onye isi unu kwuru ihe ha sọrọ anyị gaa gụọ ya gee ya ntị ọfụma ihe okwu nwebeghị mana sị na ọ bụghị eziokwu na ọ gbajọọla ihe ndị ọzọ kwu mana dịka isi kwuo ya nwa sị na enweghị iwu ọnwa mana atụmatụ anwa bụ onye ga-eme iwu nke anwa ka ọ bụrụ iwu onye emeghị iwu onye bụ onye gọvanọ na South na-emeghị iwu ahụ gbuo kịta ịma na osoghị ha na-eme ọ ka m ga-esi debe ya na ka ngozi ya gị ihe eji ekwu okwu ihe eji kwutere gị atụtụ Hope Uzodimma bụ na ihe a na-afụ sharia na ọ gaghị eme na ọ gaghị eme or Nigeria ka Turkey dị strong. Turkey adịghị ka Nigeria. Otu m si na Turkey adịghị ka Nigeria bụ na Turkey bụ ọkankụ ndị nọ na Turkey bụ ndị bụ okpukperechi Islam. Asị ọkankụ n'ime ha ka o ji bụla asị history of Turkey. Ịgawa na nke history aghọta m nke history maka ịgawa nke history kwuo olu maka Egypt ikwuo maka ọtụtụ na Middle East ka ha na-ekwu mba eji kwuo maka ebe a na ọtụtụ ebe agwa bụ o nwere mgbe ha nchara na-ebucha ebe a na-ekpe okpukperechi Kraịst na mbụ aghọta m ihe na-ekwu mana ugbu a ka anyị na-ekwu maka ugbu a ọkankụ ndị nọ na Turkey bụ ndị na-ekpe okpukperechi Islam. Enwekwa ndị Kristian, enwekwa ndị Juu, enwekwa ndị abụghị ndị okpukperechi ndị a. Turkey bụ na mgbe gboo bụ Christian country. Nke a anaghị m agbawa nke ahụ nke a bụ eziokwu. O nwere mgbe ọ bụ eziokwu. Mgbe ahụ Turkey bụ Christian country. The highest percentage na Turkey bụ Christians. Nke a bụ eziokwu, anaghị m agbawa nke emecha agba aka bụ eziokwu. Mana today, the highest percentage bụ Muslim. Mana o nwere mgbe Spain ebe a na-akpọ Spain obodo bụ Spain na o nwere mgbe ọkankụ n'ime ha bụ ndị na-ekpe Islam. Mbụ Spain. Yes, mbụ Spain. Ọ bụghị na ọkankụ n'ime ha bụ ndị na-ekpe Islam. It was as a result of Morocco. Nke bụ eziokwu na o nwere mgbe ihe m ji ekwu ya bụ na okpukperechi na ọ na-agbanwe. O nwere ike agha nwere ike bute ya, o nwere ike ọ bụrụ ka ndị mmadụ na-eme ihe a na-agba evangelism. Ọkankụ nke Spain bụ m ga-asị na agha socha na ụmụ ihe ndị agha socha
mee ya mana ọ na-eme ọ na-atụgharị na-abụzi ajụjụ si okwu anyị ọ maka okpukperechi ka ọ maka akụnụba na ihe dị mma na mmadụ irite o kwesịrị irite n'ala ya imere ihe o kwesịrị imere dịka onye mmụọ mmadụ na obodo onye anwụ eto ya ọ ga-ezigbote akwụkwọ o nweta ezigbote ọrụ o nweta ezigbote ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ ọ ya ma bụ okwu ka okpukperechi mmadụ na-ekpe maka na ọwụwa anyanwụ ugbu a ịma na onwe ndị bụ ụmụafọ ọwụwa anyanwụ bụ ndị na-eme okpukperechi Islam ịmara nke anwa dị ọ bụkwa ihe ịbịa n'ebe ị ga-ekwubi ya nwanne mba mụnwa ma nnabata gị wee kpọọ mmadụ onye maka mụnwa ebe a m nọ na onweghị nke m na-ekpe mma nnabata ka ị bịa sị na ihe mmadụ na-ekpe na ọ bụghị ya otu anwa maka na dịka isi ịma ụwa anyị na ugbu a ihe anyị na-achọ bụ ka ndị mmadụ nwee ikike ife chi ọbụla ha chọrọ ife ndị be anyị ihe mere ịma maka ịma ihe mere ndị be anyị ji nabata ịma ihe mere ndị be anyị m jakpọ ndị be anyị bụ ndị ọwa nwa ịma ihe mere ji nabata ofufe Kraịst ọfụma bụ maka na atụmatụ okwukwe ndị Igbo bụ ya bụgodo enwere chi na asị na obodo a na-Amadioha bụ chi mbụ mmadụ na-enwere ikike ikpelu chi ọbụla ha chọrọ ikpe gaa n'ihu mba achọghị m ka ikwuo na okwukwe mmadụ bụ na adịgboroja maka gị nwa ekwetere ọ bụghị anyị nwa gị nwa ekwetere anyị na-enwe freedom of worship anyị na-enwe freedom of religion mana ị ga-ebido ya ugbu a mba ihe na-achịkwa dịka bụ na anyị afụgo the way eji agọvanọ Naijiria anyị afụgokwana ndị gara jee tụgharịa jee chenji gbanwee ihe a na-efe ka enye ha ego anyị afụgo ndị gbanwere ihe a na-efe ka ha wee baa na Naijiria Army the list can go on and go on. A lot of people ndị be anyị ndị bụ ha bata na Nigeria NDA asị gị change your name to Mohammed ihe a na-eme wee iwe change ya ichenjicha aha to Mohammed ahụ asị gị na dibịa na Friday gị na-akụsi ala so that ihe a na-eme wee a lot of people rejected it. Maazị Ekpa m ihe na-ekwu mana m ga-akọwa gị eme mmụọ eji amaji nabata ihe nwesi na ofufe mmadụ ihe mmadụ na-efe abụghị isi ya ịghọtara ebe m na-aga na Nigeria NDA today ebe ahụ eji ndị Fulani ndị bandit ji egbu mmadụ ndị Boko Haram na before ịbanye dị na-enwe ndị banyere dị because ha gbara aka ha to Mohammed enweghị m akaebe nke anwa enweghị m akaebe nke anwa enweghị m akaebe nke mana ime mmụọ agaghị asị gị na ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na-asị mba ihe m na-akọwa bụ na enweghị m akaebe ya so enweghị m ike isi gị na nke a bụ eziokwu na nke a bụ asị maka na dịka mmadụ bụ mmadụ enwere ike mbinye taa asị m na afọ m abụghịzi Chiagozie tupu ana m azabụ Fred dọgịrịsị na m na-azazi Fred na mama ha afọ ebe o si zawazie afa nne m bụ Chiagozie mana Mohammed bụ n'afọ mmadụ enwere nwanne m bụ afọ ya bụ Usman enwere m ike sị gị na ọ na-eme Biafra karị gị mana afọ anwa bụ ihe abụ afọ abalị ya maka na ezigbote ọyị nna ya bụ Usman ọ nachitego so o nwere ihe ikwuru ebe a mụnwa nabatara ọfụma dịka mgbe ikwu na Biafra
na ndị mmadụ ga-efe chi ọbụla sọrọ ha ife maka na ọ dị mkpa maka na ihe m ji ekwu ihe abụ na ọtụtụ ndị mmadụ ịpụta na soshal midia ugbu a na-ekwu okwu okpukperechi onwe ndị kwesịrị ndị nwere ike kwado ihe unu na-eme ha eji maka na asị na ndị mmadụ na-akọ ha ọnụ maka chi ha na-efe maka na anyị ga-enwe ihe a na-akpọ freedom of worship mana ọ bụ freedom of worship nke ga-awepụta echi iwere mgbe bịawa ebe a na-azụ ndị agha ụmụ nwaanyị anwepacha egbe bụ ndị Israel ba na-echelo thus says the Lord ibe ba na-eme bụ nke a na-abụ anya mana ndị be anyị bụ ndị Igbo nọrụ n'obodo ọnwa na-asị blood of Jesus cover me iwe ike na-eme unu Boko Haram na-egbu unu until unu mali the meaning of that verse that for the kingdom of God suffereth violent man only the violent will take it by force. Ọ bụ na Israel na-eju amụ oyi ma nwoke na nwaanyị dị n'ime ewefuwe n'ụwa ịnọ na Nigeria ị na-ete God of Israel fight for me na ebe ụmụ nwaanyị na-agba egbe mgbe iji tete n'ụla ị mali na iwe niile abụlọ baby buy me iPhone 14 baby buy me Brazilian head ị ga-emie n'aka before iwe kwuo road ibu mando without you doing it nobody will do it for you ikpechi ekpele abụọ ma na-akụpịaghị anya ikwete menye Chukwu wetiele ya aka iwe melie ndị ilo ma without gụ nwa mmie Chukwu ama mgbedete meli gị ị na-avụju anya oluokwenụ ka unu chewe echiche n'ọnwa ya na-agba egbe n'Israel onye abụ ndị abụ unu na ya Chukwu ka o chekwa unu mana Chukwu enyebe knowledge ba na-agba egbe na-agbagbu ndị ajọ mmadụ nọ n'imewe ịbata n'obodo onwe tụkwasị blood of Jesus obi nọ ya ga-emeghe nta nọ ya ga-emeghe imo ndị elili verse 1 verse 2 the mugus of in the mugus oiwe nwanne agwa ka ọ ga-abịa mmale iwe lụwa ọrụ gbaba. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Today we have a different type of program. I thank you all for watching this particular throwback video between myself and the BBC Igbo. The reason why I allow it to roll is that you have to look at that time and now to see how far we have gone. You know, this video was, this interview with BBC was last year. I think last year, August, or a year, you know. This month will make it a year. Either August or September, I don't know. I think either August or September, this video, or October. So anyway, it is a year that I had this particular encounter with the BBC. So I want Biafrans to listen and they watch and then compare to what is happening today and how far we have gone. Now, I want to bring a very, very important video. You know, the video is going to be running through for the next 1 hour. And you wouldn't want to miss the information on this video. But before I go into playing the video, I will want you people to listen to this. Freedom fighter. Well, I blame Mokwenimian. Here, I am what they are for. And what I for yesterday. So, all the financial appreciation to all of what I participate in now fundraising, ML, Simon. Na fundraising ML, Ekpa, Simon, Njoko, ESL, Ekpa, Simon, Njoko. Erotago. Own oya wa kemere that fundraising yawa with that ESM on a goon mana those maga those mwada who know be fundraising for ESM na guide our Biafran land but the truth be na ESM bo Ekpa Simon Njoko ESL Ekpa Simon
Njoko, ESN. Ekpa is for E, Simon is for S, Njoko is for N. Obulu ESN. Yawa Kunumel fundraising yesterday, and Okoya goes the Potafa, go show appreciation. Nandum Badia trial. Oya Kantori was those Mbada. Not here. They would. All right. You know that they did before. It was like the fundraising is fake. So finally, they have come to understand that now all the got this fundraising are fake. it's like this fundraising are fake. So they have now changed it to Mbada. Mbada Kotago. Chike doesn't mean ike egbe fundraising ka Mbada jekwori ụgwọ na agbago gị envy and jealous enwe ebe oge edugazi Maazị Simon Ekpa bụrụ gị ihe ọ ga-abụ tupu ọ bịa join ya Biafra struggle. Ihe niile ọ na-eme bụ ka ọ na-apịa nnụta na otu ụzọ apịa nnụta ka nke a na-afụ gị n'azụ obi otu ụzọ afụ gị n'azụ obi na-afụ ncha niile anyị nwa bụ ndị kwere na Biafra ga-abịa like ya ọ masịrị anyị ya mebie ya gaba anyị nwasị ya mebie every week sef ọ bụrụ ọ ga na-eme every day kwa ụbọchị ọ ga-amasị anyị ọ gbasara gị Chike Dozie ma ọ ga-emenwu ya Chike Dozie ma ọ ga-apụtanwu na redio sị na ya nyere ndị amị iwu ka ha si na Biafra land pụọ ọ ga-emenwu ya na so ya na-eme nnelaris ọ na-afụ gị n'azụ obi ọ na-apịawasị n'azụ anyị nwa na-egwurikwa na-aṅụrị na-eje ọkụ si wee debe wepụ envy and jealous n'ime gị ka ọ were dịrị gị na mma ihe a envy and jealous anyị bụ batara na gị nwee so na ndị ga-eweta Biafra mmụọ ekwere na anya ukwu na-ekweghị na ihe nwanne gị ga-aga n'iru ọ bụ ihe dị nne n'ime. All right. Sometimes when I listen to these audios, it makes me laugh. Okay? It makes me laugh because before they say the fundraising is fake. So, all the Hanatabago, that, Mbada Nakota Sugona. That's why when I have come to do appreciation, because Nambada Kotalogo. All right. So, my people of Biafra, I want to go to a different segment of this program today. And I'm going to play a video. This video I want to play now is very, very important. I want you to watch this. Pay attention and invite other people. I do not know why. How do you people do this? How do you people do this that immediately I come here, to talk, the number of viewers increasing immediately. So how do you people, I want to know. Some people do not want to watch this BBC interview, and immediately I came here and my face is showing the viewers are increasing with speed. How do you people do that? Is there like, are you coming in to watch whether Simon Ekpa is talking and you go away? Because I don't understand, how is that possible? How do you people do that? I want to know because immediately this was like 2,100 people on YouTube or so. But now, within few seconds or few minutes, I show my face here. The thing have increased to 2,600 and going up. So how do you people do that? Is it like you are coming and going out and coming and going out to know when Simon Ekpa is talking and immediately you see Simon Ekpa is talking, you stick to it. You look at this, the number is increasing. I keep wondering, honestly, this sounds funny, but I keep wondering, how is that possible? How do you even do it? How do you people do it? I really want to know. Because this one passed me. I was just looking at the number of the people watching on YouTube. Immediately, I show my face. The number is increasing. I'm very sure that it's going to be 2,700.
So I want to know, how do you do that? How do you do that? Is it that you have been coming, and when you come, you look and the BBC is still talking, and then you go out, and then you come back again, and the BBC is still talking, and then you go out, and then you come back again, and so I want to know. I will be those people joining now. This question is for you. The number is increasing. I want you that is joining me now. What is the reason? Why are you joining me now? Please, I want to know. Lord Michael, it's called, let me see, because I'm very interested to know. You know, everything is research. It's called tell a friend or brother or sister. Please, I want to know, people are connected to. No, this is not, you see, it is already 2,700. Please, I want to know, this question goes to the people that are joining me now. Why did you join me now? Some past information to others. Okay? Some of us watch the BBC interview to hear your voice. We are managing our data. Okay, if you are managing your data, how do you know that it is now that my face is here? Evangelism. There are echo because we are young brother. No, but on a more serious note, I'm not talking about, it is not about the BBC, okay? It is not about the BBC. This is what I have observed. You know, what I do is that I look my environment, I study things around me and all that. So for a very long time, I have observed that whenever I am talking and my face is showing and I'm talking, everybody is coming and the number of viewers keep increasing. So how do you people do that? Peep and go out until I saw your face. Okay, I come in, go out, okay? Which is what I was thinking. You know, only you will want to hear. Simon, we don't need that BBC. Okay, but I'm not talking about BBC. I'm not talking about BBC. I'm talking about anything that we are doing, including playing videos and all that. I'm interested to hear from you. We are checking on you. Well, okay, good. You know, I want to know how how you people do it. They are doing breeze in, breeze out. Okay, you can imagine. I want you people to watch you as I'm talking now. The number of viewers on YouTube is already 2,800. You know, within this 3 minutes of me talking here, it has gone to 2,800. So I want to, Simon, you represent Onyendu. Okay, your voice giving people. But how do you know when I come? How do you know when I start talking? How do you know when to join? How do you know, how do you know when to join me? That is one thing that is baffling me. I want to know. We didn't listen to Jingulo. Okay, you me see, guys. The reason is because you are massively. All right. So please, I want you to, that thing you do when you see me, whenever I'm here, I want you to stick and watch the video I'm about to play, because you are going to learn a lot from this video. This video that I'm about to play now, you are going to learn a lot. You are going to know the reason why we can never be part of Nigeria. You are going to know what has transpired in the past, even before Biafra war or Biafra days and all that. You are going to know some of the accusation about the coup of Igbo coup and so on and so forth. So please, the way you are waiting for, the number is increasing when you see my face. Let the number continue to increase so that every one of you will listen to the message and learn something from this video. I will make comment, when needed. All right. Here we go.
We need to refresh. One moment. Oh, this is not talking. One moment. And you are a party to the preparation and execution of the attempted coup of January 15th, 1966. I was a party to the failed coup of January 1966. Yes. Yes. Please tell the Honorable Commission where you were between the 14th and 16th of January 1966. Whether you are in Lagos, in Enugu, or in Kaduna. My Lord, I have made exhaustive statement on this issue. This is cross-examination. I can't make a statement. You don't know what the person asks you. Answer his questions. That's all, one by one. All right. I was at Kaduna. And you are a party to the preparation and execution of the attempted coup of January 15th, 1966. I was a party to the failed coup of January 1966. Yes. Your final plan towards the coup was discussed and agreed upon during your exercise at Kachia.
There is no truth on that at all. Okay. I did not go to Kachar for any exercise to start with. Very good. I attended a battle group course at Abeokuta. No, you have answered the question. In Kaduna, the operation or the attempted coup was led by Major Chukuma Nzegu. Correct. Yes. After the Premier of Northern Nigeria, late Sir Ahmad Bello, was murdered along with his wife, and the governor of Northern Nigeria was arrested, Chukuma made a broadcast suspending the government of Northern Nigeria. That is correct. He also suspended the legislature of Northern Nigeria. That is absolutely correct. In Ibadan, one Captain Nwobosi led the operation where the Premier, Chiba Kintola, was killed. No, that is correct. But the government of Western Nigeria was not suspended. If you know, if you don't know, say you don't know. It is not a question of not knowing or knowing. I know it was not suspended. Very good. Because of no, that's reason. All right. That's all right. That's all right. Now, at the federal level, the President, Dr. Nnamdi Azikiwe, was out of the country. The Prime Minister, late Sir Abubakar Tafawa Balewa, and the Honorable Minister of Finance were murdered or were killed, and the federal government was not suspended. At the federal level? Yes. Ironsi aborted the coup. So, and Ironsi took over, isn't it? He aborted the coup. He aborted the coup of January 66. Yes, at the time those who organized the coup suspended the government of Northern Nigeria. The federal government was not suspended. The coup took place on the 14th, 15th night. Yes. By the following day, Nzogu made a broadcast. When did By the following day, Ironsi had aborted the coup in Lagos. Are you aware of the fact that Major General Ironsi announced that the power was handed over to him by the remaining members of the Council of Ministers through Dr. Orizu? Are you aware? My lord, Ironsi was not part of us. I didn't say he was part of you. Ironsi was a reactionary. Listen to the question. What please. he said or what he did was his business. It is also the business of this commission. It is our business. If you know, please answer you know. Were you aware that Ironsi announced that the remaining members of the Council of Ministers, through Dr. Orizu, I had it over the radio. Very good. Handed over power to him to restore law. I had it over the radio. Thank you very much. It was because Major General Ironsi aborted the coup and declared the organizers of that coup as mutineers. That was why you people were arrested. And detained, yes. Yes. You were detained, but you were never tried. You are absolutely correct. Yes. Now, it is also correct that 4 senior commissioned and combatant military officers in Lagos, Brigadier Malari, Colonel Kur Mohammed, Lieutenant Colonel Pam, and Lieutenant Colonel Germa, were killed during that coup. You are very correct. But let me add. No, I don't want I you to must add. I don't want you to add, please. But I must add. You answer my question. My please. lord, this is an occasion for preferring information. You had your time. I must add. You had your time. This is my time, please. I must add to clarify what you are saying. My lord, let him answer my question. I must give you information. You talked about our not being... Hold it, please. Yes. Keep it cool. Right. I thought we were on a find-facting crusade. Exactly, I must add. So can you prevent him adding to the fact that will help us? But if it's a catechism, yes and no. Yes, it's a straightforward question. I don't know what he wants to add, my lord. Well, under the rules of examination and cross-examination, you let a witness answer your question. And he answered my question. The way you I have like. not finished. I must add that we were not tried. But even when Gawan took over after the overthrow of Ironsi, he did not try us. If that is all he did not try us. If that is all our leader, he answer questions. Listen, yes, he has to ask another question. Yes, sir. I don't know what you're answering. You listen to his questions. Now, you answered questions earlier that there was a coup in Kaduna where the political leaders were killed. There was a coup in Lagos where the Prime Minister and Minister of Finance were killed, and there was a coup in Ibadan. There was no coup in Enugu, no attempted coup in Enugu. There was. Listen now.
There was no takeover of government or murder or assassination of anybody in Enugu and Midwest. And this I explained in my book, Nigeria's 5 Majors. Thank you very much. Now, you did not make any attempt to arrest Ironsi. An attempt was made. In fact, I'm told that it was, if I may say this right now, and that it was Colonel Pang who phoned him and alerted him and he fled. You did not make any attempt to arrest Ojukwu in Kano. An attempt? You haven't read my book. You should have read my book. I'm not interested in your book. I want to know. Okay, I want an the attempt facts. was made to arrest him. An attempt was made to call people in Kano. And you don't see Iraq. I'm sorry. I'm awfully sorry about talking about Ironsi. Ojukwu arrested our man. And it's my book, and you know it. You have a copy of that there. In Kaduna, you also killed Brigadier Ademalokun and Colonel Shodende, who were the only 2 senior Yoruba officers there. Brigadier Ademolegun was killed. There is no doubt in that. What of Colonel Shodende? Shodende was killed. It's all in my book. I mean, you should read it. Thank you very much. Yes. I want to hear what you will say on oath here, not in your book. All right. Okay. May it please, my Lord, I'm sorry to interrupt. There is evidence already before this commission about the coup. Of course, and what I want Biafrans to know this evening is when you watch this particular video, you are going to understand the deep-rooted problem of Nigeria, the deep-rooted envy, the deep-rooted hatred, the deep-rooted division, and we can never be one. So it is all about the different nations that make up Nigeria. It is not. So anybody you see today talking about Nigeria is just pretending, and don't want to tell him or herself the truth. All these people you see carrying today, the same people that are always attacking in the Igbo, always calling Igbo names, they are the one now in the forefront of supporting Obi, just for them to, use Obi to distract Biafra liberation next year. And you see, people, some of you will now understand the reason why we have been very hard on Peter Obi from day one. Immediately Peter Obi went to London and came back. We know exactly what the script that was written and that was given to him. That was why I never allowed him to breathe. And that I'm not talking about him now does not mean that you have not known a lot of things that you should know about him. The people supporting him today are people from Edo, Bini, not a Bini part of Biafra. Those Bini idiots, those ones that are standing on the street making videos from one place in Europe. Those people like that, they are the one fronting Obi. They are the one supporting Obi not because they love Obi, okay? Not because they love Obi, but because of their hatred for Biafra, okay? They are not supporting Obi because they love Obi or because they love Nigeria. They are supporting Obi because of their hatred for Biafra. I came across one of their comment. Where one woman, after my comment on the Bini people, one of them went to the platform and say, I blame you people, all these Bini boys. I blame you. You people are the ones supporting Obi. You see the way they are insulting you. Do you know what the idiot told the woman that made that comment? He said, please, don't worry, my sister. We know what we are doing. I read the comment. He said, he told the Edo sister to say, don't worry. We know what we are doing. We know what we are doing. And of course, they know what we're doing. But what they don't know is that we also know that, they don't know that we know what they are doing. So they are the one fronting it. Everybody that hates Biafra
is the one supporting Obi. I am telling you the fact. They are not supporting Obi because if the opportunity is given to them to vote, they will go and vote Obi. No. They are supporting Obi just because of the hatred they have over Biafra. I am telling you the fact. I want you to take a look at on social media. All those people, like all these comedians and all of them that are talking about Obi, they are all those who hate Biafra. Now, let us continue with this. My learned friend has been going on about who and who was killed. Exhibit 8 is a book written by him where, in 1981, where he listed all these things he's asking him now. Yes. The issue here, if there are any untrue statements in the book, which is in, he wants to clarify as affecting the ACF, let him put it to him, but to continue to rehearse the evidence given before, I think. Well, I don't want to appear as asking too many questions, but in cross-examination and examination in chief and re-examination, there's a thing called notorious facts. Is that correct? My Lord, it depends. Many books have been written. All these things are there. My Lord, We've read all of them. He is the only surviving person who participated in the coup. Absolutely wrong. Was he in Kaduna? Oath. All right, ask. Yes. If there's nothing like notorious fact, you can address us on them. But if they're notorious. My Lord, he is wrong. I'm not the only one surviving. Nobody asked you a question yet. You are one of the survivors. Go on. Now, when you are, from the records, we saw that when you are being cross-examined by the council to the commission in Enugu, you said it was the North that waged war on Biafra. The North, in fact, the first division from the North descended on Biafra from Nsukka. Is that the first division of Northern Nigerian Army? Of course, it is not first division of the Nigerian Army, but it was commanded by the Northern troops, Northern officers and men. And that's your basis of saying it was the North that waged war on Biafra? I said actually it was Nigeria that waged war, not Biafra waging war on Nigeria. No, you said the North in your evidence. It must be lapsus linguae. Thank you very much. Now, you said it was in your book and in your evidence that the coup at 1966 January was long overdue. That was what I felt. That was my opinion. Do you still feel that a military coup is the best solution to political problems of countries such as Nigeria? Now, as you are there now on oath. The situation in 1966 cannot by any means be equated to the situation now in Nigeria. Now, do you agree? Now, what I'm saying is, maybe you don't understand my question. I do understand your question. In 1966, how I felt then might not necessarily be how I feel now. Okay. Do you still believe that as an alternative to political government or to democratic is the best? Right now that I am an old man, I feel otherwise. Okay. And you know that that first attempt we made at the beginning of the military incursion into democratic rule in Nigeria. Very right. It is not the handover or button changing that you keep having after that. Okay. Now the Ohaneze petition and your evidence said there was to be a planned jihad on February 17th. It came from your evidence. I said it's in my book, which was published in 1981. Listen to my question, please. Yes, I said so. Now, immediately after talking about the jihad, they said the coupists. There's nothing called. Listen now, those who planned the coup is the same thing. They are coup plotters. Yes, the coup plotters, it doesn't matter. The coup plotters were to install Chief Awolowo as the president. That's what they plan to do. Which of them? Those who planned the jihad or your own? Those who planned. See, you talk about planning the jihad. Those of us concerned with the coup of January 66 did not plan any jihad. Yes. In fact, they carried the coup, they moved fast to preempt jihad. That's what I said.
Listen. Well recorded. No, it's not a question of well recorded. You see, you planned a coup. Beautiful. The Ohanese, that coup was to prevent a jihad on the 17th. Now, fellow Biafrans, you know that whenever we say something and we don't have a proof, it is always disturbing us, okay? So I made a comment now about the way the fake people that are supporting Obi, and I told you the reason why they are supporting Obi is because they hate Biafra. So, and I made a comment about the Bini people. So, and as I told you that in one of the comments that somebody called my attention, they say that one of these idiots told one woman from Bini that they shouldn't worry, that they know what they are doing. So I want to bring the evidence to show to Biafra people, and of course, those who do not understand why they are supporting P2B. Okay? Now, I'm going to show you that proof, because if I don't show you that proof, my mind will never rest. I have to always do that. It is what I'm known for. Now, if you look at this image you see here, you know, this is one of the low life Bini people. They posted what I tweeted. The only people that are running mad about Biafra coming in 2023, Benin people. They are crying and putting everything they have on P2B. All of a sudden, they like Igbos. Please, they should cry more. Now, after this particular comment, after this particular post that I made, one lady, or I don't know, is a lady, or you know, they call this particular page called Benin Kingdom Newspaper. As you can see, Benin Kingdom Newspaper. Benin Kingdom Newspaper, Ndo Sochebu, commented on that post. This Benin Kingdom Newspaper say, you people should continue supporting them. Keep giving Igbo right to insult Benin people. Okay? And then after that particular comment, the one who, this man who have been shouting P2B will be president. P2B is a Igbo president. P2B is going to be the next president. Do you know what the guy said? The guy came here. As you can see, you know, the guy came here and said, the newspaper. The name, this is the name of the guy. He said, Benin newspaper. Relax. Relax. We know what we are doing. Trust me. These are the people supporting P2B. They are not supporting P2B because they want P2B to be president. I am telling you the fact. This is them now, busted. But when you see here, he said, oh, please relax. We know what we are doing. They are deceiving idiots. They are deceiving idiots, not Biafrans. Biafrans are too smart. You see the people that are going on social media to shout Obi, Obi, Obi. Have you seen it? He was telling a Do Kingdom newspaper to calm down. We know, to relax, relax, relax. We are deceiving them. Relax. We know what we are doing. Relax. Trust me. We just want to deceive them. We just want to use P2B to disrupt their Biafra. We just... they don't know how prepared we are. And, you know, I really do not want to, you see, one thing about me is that anything I want to talk about, I have evidence. And sometimes I don't want to be showing these people their name to make them, you know, for people to go and start looking them up and you know. So when I say that the people supporting P2B are not really Biafrans, many of them, I am not just saying it, you know, I am not just joking. They are the people that never wanted Biafra to go free from Nigeria. So they are now pushing their strength on P2B. So what you see now is not, if for example that we are mumu, if for example that Biafrans are stupid,
will be saying, oh, P2B are garnering, oh, people are talking about P2B on social media. Oh, come and see. Oh, they are, even some of them will transport themselves to Raleigh from Benin and from other parts of Nigeria where they reside. Some of them will put their own money to make sure that they hire people to come, transport people to go to P2B Raleigh. At the end of the day, if, for example, that it was before, when the time to vote come, this is what this man is talking about. Don't worry, we know what we are doing. They never like Igbos. And when we come to say, oh, when did these people start to like Igbos? When did these people start to like Igbos? To the extent that all of a sudden they are now campaigning for P2B. It is a fake campaign. It's a fake broadcast they make, fake videos they make. And you see the name now, you see tomorrow, the person will come to social media and start shouting, P2B is going to be president. Look at him. Tomorrow, he will shout, we are supporting P2B. He's going to be the president. He's going to, but deep down inside them, they never liked P2B. The only thing they want to do is to use him to disrupt Biafra. And they are running mad because it is not working out. They are running mad because, each time they open video, they see that Biafra is going stronger. Each time they open news, they see that we are making sure that there is not going to be election in Biafra territory. They are running mad. They say, oh, the Nigeria people want P2B. The problem P2B have now is his people. The Biafra people don't want him to be president. The problem is now in Biafra. Go and watch their videos. They are all not real. When the time to come to vote P2B, you will not see them. You will not see them. You will be saying, where are all these people now that have been shouting P2B everywhere? Well, all of them are shouting P2B to sabotage Biafra. Nothing else. But they have met tipper that carry big sand. There will never be election in Biafra territory for the very first time in the history of Nigeria. We are going to do it. And you must make sure that you are part of this history that is coming. If you are not part of this history, you have a lot of things to explain to God. Because the opportunity to be part of history is here. And you can't let this opportunity pass you by. We will get Biafra next year. Let me tell you today, I know the date Biafra will come. I know the date Biafra will come. Some of you will go to bed and you will wake up in Biafra Republic. Mark my word. I am saying this thing, I will continue to say it. You are going to go to sleep in 2023. One day in 2023, you are going to wake up in Biafra Republic. And if you think that I am lying or I am making things up, by now, when I say I know the date Biafra will come, you should use your teeth, your tongue, and count your teeth. Biafra will be declared in 2023. And it is going to be in a day. One day, the Biafra will be declared. So if I tell you that I know the date Biafra will come, I do not know why some of you are running mad about that. I don't know why some people are running mad. If you know the date Biafra will come, let us go and sleep. Why should you go and sleep? Why should you go and sleep? It means you are an idiot. Because that I know the date Biafra will come, why should you go and sleep? Do you think that Biafra will come and you go and start sleeping? No. I am telling you that I know the date Biafra will come. That particular statement should make you to work harder than what you are doing before. And some of you are saying, tell us the date so we'll go and sleep. Ibu Otondo. A few days ago, I was meant to understand that Otondo was a criminal. Otondo was a criminal, a thief.
armed robber in Onitsha in those days. I didn't know that Otondo was a criminal. Honestly, when we were small, we used to abuse people, abuse our friends by calling them Otondo. I don't even know what that Otondo means. Okay? I don't know I didn't know actually what Otondo means, but we used to use Otondo. When we want to abuse somebody, we say, you get out from here, Otondo, like you. So we do not know. I did not know what Otondo mean until few days ago. Few days ago, when we were in a meeting and I was told that Otondo was a criminal, just like Anini. you know, Anini of Benin. That Otondo was armed robber, a very hardened criminal in Onitsha in those days. I didn't know that Otondo was somebody's name. So I do not know why we are calling people Otondo. I really don't know. Whether it is because the person is a thief, or whether it's because the person is mumu, or whether it's because the person is big. I don't understand, but I just remember that we used to call people Otondo. Otondo is a hardcore criminal. Okay, Otondo. Otondo is Robo or Orobo. Okay. So, but anyway, I just come to realize that Otondo is somebody's name who was a criminal, a hardened criminal in Onitsha in those days. But I didn't know that it was somebody's name. So we were calling people and abusing people with the name Otondo, not knowing that Otondo was somebody's name. All right. So I want people to understand that anybody supporting P2B today is not supporting P2B because they like P2B or because they like Igbo. They are supporting P2B because they want to, disrupt Biafra movement by next year. All right, let us continue with the program you were watching. Just to, bring evidence to prove what I'm saying. That was why I showed you this particular evidence. Let us go there. Beautiful. The following sentence in their petition says, those who wanted to install Chief Awolo as the president of Nigeria. Something is amiss somewhere. Is it group that wanted to install Chief Awolo or the jihadists? That's all I want you to clear to the commission. The book I penned here is very specific on it. Awolowo was to come and be the head of government. That's your arrangement? Our own, yes. Thank you very much. Yes. Now, you said elsewhere that failure to execute successfully the coup in Enugu was what led to the civil war. You see, again, you haven't read my book, or you didn't even hear what I said. Listen, I read your evidence before the commission in Enugu. Then certified true copy from the That's commission. what I said. Let me tell you exactly what I said. What did you say? You did a coup in 1966. There were two coups in Nigeria in 1966. There was a coup. I didn't. Let me tell you what I said. Okay. I said that the failure of the second coup, that is the July coup, failure of the July coup to succeed at Enugu was the one that caused the civil war. It is not the first coup. I didn't say the first coup. I said July. I didn't take part in July coup. You did. Listen, you said failure of the coup in Enugu was what led to the civil war. Is that failure of the July coup to succeed at Enugu was the one that led to the civil war. How? If you can Beautiful. Let me explain. Because the coup failed, Ojukwu, who was the governor of Eastern region at that time, was neither killed nor arrested. Ojukwu started actually contesting the legality of Gowon's taking over power. And it is this contestation of the legality that brought about the sharp division between the East and the West. All right? And it is this that led to Aburi. It is this that led to the civil war. In fact, it is the one that was responsible. And in fact, I place the blame on the doorstep of those who did the coup of July 1966. That's what I said.
So those who planned the coup of July 1966 and Colonel Ojukwu were responsible for the civil war. Is that what you're saying? You can put it out after your fashion. What I know is that had they succeeded, you see, you were blaming January coup for not taking place at Enugu. And yet you didn't blame the July coup for not succeeding at Enugu. The difference is that the January coup failed. The July coup did not fail. Exactly. If January coup had failed, I wouldn't be sitting here answering questions. You would have made me Major General or something. Now, do you believe that Igbos are being marginalized? Of course Igbos are being marginalized. Okay. Let me tell you something. Wait, you have answered my question. Now, one of your witnesses said Igbos are everywhere in this country and doing everything. And they are involved in every trade and business in every nook and corner of this country. Is that appreciated? Answer the question. Is how you appraise marginalization? Answer the individual. Let me tell you what's wrong with this country. Sorry, my Lord. Individual. My Lord, I want you to answer my question. Struggles on his own. Every individual. So Igbos being everywhere shows that Igbos are the best Nigerians. Best. They are everywhere. They are true Nigerians. You should have waited for my question. But I must preempt the question. You see, Igbos, if you are talking about marginalization, it is in terms of Igbos individually working as individuals. In what context is the marginalization? Exactly. For instance, the question of appointments, the question of people belong to us in general, even the question of depriving Igbos of their rights. This is marginalization. Now, you said in the Ohaneze petition that Igbos are only one out of 400 ethnic groups in this country. You agree? Could you please restrict yourself to the statements I made? You have to answer my question. If you don't know, say you don't know. Uche Chukwuemere has answered that kind of question. I am dealing with January coup, and that Ohaneze has partitioned everything. My compartment is January coup 66. My friend, you are here as the witness of the commission, and it is questions, and you have an obligation to answer them. If you don't know how to answer, say you don't know. Truth is that you said that I falsified history. I want to know where in my statement it is in your letter. I want where in my statement I said falsified it is in the record of Ohaneze, and you are the witness. And you agree with me that Ohaneze are complaining of marginalization? Of course. Now, do you agree with what Ohaneze said? I agree that Ohaneze is right in saying that Igbos are marginalized. And they are also right in saying that there are over 400 ethnic groups in Nigeria. Even more than 400, if you like. And you also agree with what they said, that the Igbo constitute about 16% of the population of this country. I would have said actually 25%. Okay. Now, do you have any statistics to show that the Igbos in appointments do not have up to 25% in the federal service? Do you have any statistics? My if Lord, you don't have, say you don't have. Let me answer it. Don't rush me. How can you have statistics when we don't have true census figures in Nigeria? I'm not talking about. How can you? You are talking about statistics. Let us have census figures first. Because we don't have census figures, then we don't have statistics. Then you are imagining appointments in federal. A lot of people are dreaming dreams in this country. Some people put the population of this Nigeria at 120 million. Some said 100. Some said 100. When are we going to have our figures? True figures. Please answer my question. We're talking about appointments. You said you are being marginalized in appointments. Do you have any statistics to show that you do not have up to 25%? Ohaneze can supply that, and I believe that Ohaneze has supplied that. They have not supplied it. Well, you go to Ohaneze to supply it. No. Let me go on what I know. Now, military regimes, just like the one you wanted to bring in, come on their own. And when they rule as military regimes. Sometimes, not all the time. Not all the time. If you like, I name your military regimes that use civilians to get on with rulership or governance. Just like civilians use you in 66.
What you are watching is the reality of what Nigeria is. Is the reality of what Nigeria is. The question is, how long will you want to continue like this? So when you see Simon Ekpa shouting every day, it did not start from me. When you see Mazi Nnamdi Kanu shouting, it didn't start from him. It has become a generational curse that we are going to end in 2023. We can't allow our children to come and do the same thing. This man is here telling you 1966. You know how many years Biafrans have suffered in Nigeria. You know how many years the Nigeria indigenous people have suffered in the hand of Fulanis. Yet, from generation to generation, the same story, the same agony, the same impunity, from generation to generation. After many years, in 2022, Simon Ekpa, that was not even born, Simon Ekpa, that even the parent of Simon Ekpa didn't even know that they are going to have a child. After then, today, Simon Ekpa generation is here, shouting the same thing this man and these people did as far back as 66. The good news is that this generational curse will end next year. We are going to end it. And so that our people can now progress and excel in their endeavors. Let us continue. There was never any military regime in this country that ruled without civilians. Fair enough. Ruled without civilians. Good. I'm happy you are confessing. There was never any military country that ruled without representation from across this country. We never ruled Nigeria. No, I'm not talking. We of January 66 never ruled Nigeria, so you're in a position to know who should have been in the government if we actually wanted to rule Nigeria. Okay. Now, in 1966, 60% of the officers of the Nigerian army were Igbos. 60% of the officer corps were Igbos. That is, in fact, an estimate, yes. Yes. And at that time, from your evidence and your book, one of the things worrying the Igbo officers was that there was the Nigerianization of the army, and some people were insisting on quota. You know, I took advantage of Nigerianization of the army. So I could not condemn Nigerianization of the army. No, I'm not saying you. What we took exception from was the question of anybody in trousers becoming an officer. That's what we took exception from. Okay. Now, when you left the army as a captain. Yes, of course. Yes. I didn't leave the army. I was bundled in prison. Okay, and then from there dismissed or retired. Up till tomorrow, we were not tried. So I don't know whether it's dismissed or retired. And all this is because you are involved in the January 66. Exactly. General And as I told you, even Gawan did not try us. Yes. Rather, he gave one of us, our leader, he gave our leader a military burial and gave him full military honors whilst he detained us. And you could kill Ironsi for not trying us. And he left that gentleman for not trying us either. Now, at the time you planned the coup, or you were planning the coup, you knew that if the coup failed, your career in the army is finished. Fantastic, you are right. Then I knew. Yes. Then why were you complaining that some of your mates were major generals? You see, the trouble is that
They didn't plan a coup. They were good Nigerians. That's why they became major generals. A lot of them became major generals because of coups. Successful and in fact, coups. they promoted themselves. You should have known that. Why are you laughing? You should have known that. They promoted themselves. That's why other countries laugh at us. They promoted themselves. That is why other countries laugh at them, not at us, because we are not part of them. They become Major General, Babangida, Abacha, Buhari, all of them promoted themselves. It is not only that the other nation laugh at them, but the laughing is even very clear today. Today, the zoo has collapsed because the people that were ruling the country were not qualified. They don't have any experience. They promoted themselves from Obasanjo to all of them. The only criteria for Obasanjo becoming whatever he was, because he fought Biafra war. The criteria for Gowon to become what he is today is because he fought Biafra war. The criteria for Tibuya Danjuma to become what he is today is because Gavin Oyewell is because he fought Biafra war. All these criminals were compensated because of Biafra. And they become Major General, they become this and that. Buhari don't have certificate. Buhari did not go to school. Buhari knows nothing. He is still the one that are using his name to rule Nigeria today. I want you to understand the impunity. Please go ahead. Yes, I'll go ahead, Mr. Bule. Mr. Bule, now in your book, you tried to state the reasons why you people gathered to organize the coup. You're right. Now, thinking back now, do you still regard those reasons as valid? Very. Listen, for a military takeover instead of a democratic change of government. You understand the question? The reasons were as valid then as they are valid today. The killings in the West and the killings in TV area prompted, in fact, an action from us. And there were other reasons. There were other reasons. They're all enumerated in the book I had tendered. Now, you use the word, the rank colonel now, because you are promoted in the Biafran army. Beautiful. And I prefer it. Ojuku. I want you to listen to what that man said. He said that he preferred the colonel that he was promoted in Biafra army, and he preferred it. Let us listen to it again. Very important. Today, the things in the West and the killings in TV area prompted, in fact, an action from us. And there were other reasons. There were other reasons. They're all in the book I had tendered. Now, you use the word, the rank colonel now, because you are promoted in the Biafran army. Beautiful. And I prefer it. Beautiful. And he preferred to be addressed as a colonel of the Biafra army. I want you people to, you see, these are the people who felt the heat of what we are going through today. They saw it coming. They tried everything to stop us, to stop what is happening to us today from coming. They failed because of different sabotage from the people who don't see tomorrow among Biafra people. From people who felt that it must be me. If it is not me, let it go continue with Nigeria. Today, everything they tried so that we will not be facing what we are facing today failed because of sabotage. And that is the reason why we are not taking the sabotaging of this movement very lightly. I continue. That's why all these saboteurs, we don't want to take it easy with them. That's why all these criminals in this struggle, we expel them. Because everything that was happening in the 60s that made those people not to succeed is what these criminals have done today. Everything. That is exactly what they have done to Mazi Nnamdi Kanu.
Every single thing this man and his team went through is what Mazi Nnamdi Kanu is going through today. All of the, I am telling you the fact. Everything that they have done in the past that this man did not succeed is what Mazi Nnamdi Kanu is going through today in a different way. So let us continue. And Ojukwu also promoted himself. Fair enough. Fair enough. I don't know. When it comes, you'll ask him. Now, from certain publications we read, credited to you, you were not in very good terms with Ojukwu. I am happy you said this. Yes. In other words, I have my own views on every issue. I am happy you said this. Yes. Because I fought the war on the Biafran side. I criticized Ojukwu for taking certain measures. And I'm happy you have my book there, The Fall of Biafra. I have my own views, just as I had my own views in Nigeria when I was an army officer, and my views tallied with some views by other people. Now, do you know that, like I said earlier, in every corner of this country there are Igbos living peacefully with other Nigerians? Living peacefully? Yes, with other Nigerians. Well, there are Igbos, correct, but living peacefully, I don't know. Because they are being murdered at every turn. They are being slaughtered at every turn. Anytime there was any riot, they are slaughtered. And you should have done that too. Are you speaking on facts or on what you read on the pages of newspapers? Well, all I can tell you is that even a case here, there are Igbos across North Nigeria. Probably Akaloka is living happily, isn't he? Probably. He mentioned the name. He said Akarunta or something like that is living happily, which means he's one of the people that have killed in one of these riots in the north. We need to investigate to know the name this man mentioned here. Let us go back to know that name. Well, all I can tell you is that there's a case here. There are Igbos across North Nigeria. Probably Akaloka is living happily, isn't it? Akaloka is living happily, isn't it? So which means Akaloka is one of the people that are paid the best price of one Nigeria, beheaded. So let us listen and listen attentively. Probably. Do you know what Akaloka did? You brought the issue. Do you know what Akaloka did? Do you know the facts? Whatever he did, listen. He did. He should have been subject to the rule of law. Listen. Do you know the rule of law should have applied? Do you know the facts about Akaloka? You said that I listened to the radio and I read the papers. Look, I read the papers. Oh, so all I know is that he is not alive today to even deny what he's been said to have done. Do you know that as a result of Akaloka, 20 Hausa people were killed? That is what you said. We have not been told this. Have you sent any delegation to Igbo land to explain the Akaloka issue? Have you sent any delegation to Igbo land? You are not supposed to ask me questions. You have to answer my questions. I'm sorry. I'm off. Have you ever seen it? When you get to the point where the man was about to puncture the stomach and the tire, he began to say, you are not supposed to ask me a question. You are not supposed to ask me a question. We need to start going into that Akaloka killed by Sanusi, somebody said. Akaloka was beheaded by a top Fulani on trumpet up charge of blaspheming Islam. Okay. So, you know, we are going to go into the Akaloka case and we are going to make it public and expose it and use it to make program. Very soon, anytime this week, I'm going to have a program on Akaloka. Please continue to remind me constantly on a program, a special program on Akaloka coming from this particular exposition today. Awfully sorry, my lord. Okay. All I
You are begging the question with regard to Aka because he's not around. He's dead already. Now, in your book, you warn Nzegu that because, listen now, that because of the number of Igbo officers organizing the January 66 coup, it could be misunderstood as an Igbo coup. Number one. Did you warn him, please? I didn't warn Nzegu. There was no Nzegu. That's number one. Number two. I'm not an Igbo. I mean, not good. You must try and pronounce the words properly. Number two, I didn't warn Nzogu. If you read my book, I was discussing with Onwatuegu. With who? I want you people to understand what is going on here. This Fulani man said, I am not an Igbo man. I cannot pronounce. And the man said, go and learn how to pronounce the word properly. When this thing is happening, man, I'm not an Igbo man. It is no longer, I am not a Nigerian. It is no longer, I am a Nigerian. It is no longer, okay, this is a Nigerian name. No. In this place where they were trying to make peace, it becomes an Igbo man. It becomes, I am not an Igbo man. And so therefore, I cannot pronounce the name. So you understand that Nigeria can never be one. Nobody here is talking about, I'm a Nigerian. Everybody here is Igbo and the North. It's either the North, the Igbos. This has been from the beginning. So the question is, all of you that are shouting P2B, how long would you want to continue to dangle? Although, go and get blood pressure or heart attack medication by next year. I want you people to tell those supporting P2B to go and get heart attack medication next year. In fact, they should get it this year because the event may not be very favorable. So they should get it ahead of time so that the shock will not be, too much. I am telling you, a lot of people are saying, oh, come on, they are making rally. Oh, come on, there's a rally here. Oh, come on, there is this. I look at them. Have you seen me talk again? No. Watch as the Biafra and the Nigeria people will deal with them because they don't like, it is between Biafra and Nigeria versus the idiot on social media. Just watch and see how it's going to happen. We don't need to talk too much. Our own is to make exposition, tell you the dangerous diversity and the reason why we're leaving Nigeria next year. Now watch. Whoever you are discussing, you warned. Did you warn? Let me explain that. Listen to the question first. I have listened to the question. I leave ahead. Now. No, listen, my friend, listen. I call you here to ask you questions. All right. Sir. And this is a court of law. This is not a military barrack place. Now, what you said in the book is that people may understand that coup as an Igbo coup because over 90% of those planning the coup were Igbos. Is that correct? That is not what I said. What did you say? What I said that people might take this to be an Igbo coup. Why? But I didn't say 90% was not there. Did you say so? There was no 90%. Why did you say people might? I asked Onwatuegu who and who are in this. He named certain people. Although he named Ademoyega too, I felt that the Nigerian public, being tribalistic, would deem this as an Igbo coup. I said so. But that is what is called value judgment. Okay. In other words, not taking into consideration the facts. Now, if you read that thing down, you would have seen, we said, oh, but we're releasing our all over. Do you know what I said? In other words, the Yorubas are using us. You failed to read that one. You read about the thing being an Igbo coup. I'm interested in the issue raised by Ohaneze in your petition, that it was wrong for anybody to assume it was an Igbo coup. It is wrong till tomorrow for anybody to assume that it's an Igbo coup. When that person would have committed what is called value judgment. It meant not based on facts. Was what I meant. When you killed all the northern and Yoruba political and military leaders and you didn't kill your own?
What about Colonel Unegbe? And by the way, let me also explain. Colonel Unegbe was killed in Lagos. Why? Not because, please, not because he did not hand over the key. I'm happy that IBM Haruna, a soldier, is here. He knows that no quartermaster general holds a key to anything armory. Was he killed? He knows he was killed. It's in my book, which I tendered. He was killed because he was accused of making money from his job. In other words, he was a quarter general. He was making money in his job. So he was enriching himself. So that was why he was killed. So he was not. So I won't correct this mistake. So he was not a victim of that attempted coup. He was killed. No, listen. Brigadier Mamalari, Kur Muhammad and the rest were killed as part of the coup. One was killed because making money. So he was killed as part of the execution of that coup. Is that what? My Lord, there were various reasons why the coup took place. Okay. There were very, in fact, Hydra-headed reasons coup took place. Some people enriched themselves and they were killed. Some people were involved in the killings in the West and the TV area and they were killed. Some people did a lot of other unsavory things. By the way, they talk about killing, and I'm repeating what I said at Enugu. It was decided that anybody. Now, why was people disagreed on what should happen? I don't know how many coups you've taken part in, but it is never decided that this man must be killed. But you depend on the ground. So if there was opportunity to kill, you kill. What do you mean by you depend on what you see on the ground? These are soldiers, you know. For instance, if you are fired at, you fire back. It's as simple as that. I gave an example of somebody who wasn't killed. Do you know why Sardona was killed along with his wife? Do you know it's in the book? Simple. Why must I? I told you we need your evidence here. The commission here has read my book. If they have not read my book, Nigerians probably are reading it now. Nigerians want to reason behind killing Sardona's wife. You talk about killing again. I was not the one who went to the house. If I must tell you this, take full responsibility for the coup of January 66. It was a collective responsibility. Very good. Okay, are you aware of the reason from your coup plotters why Sardona was murdered with his wife? Don't know the reason by now, then I'm afraid you should go and find out. My lord, it's all in my book. My lord, the witness should be told he's supposed to answer you my are question. whipping up emotions. I don't want to get involved in. Simply, it will make us progress. And then when counsel is asking, you have no right to retort. Right, sir. Thank you, my lord. Sorry, my lord. Now you said there were always reasons why they kill. Why was, if you know, Sardona killing with his wife? Nzogu attacked Sardona's residence. Nzogu, if you read the script, was attacked himself. And that was why they had to kill him. Nzogu returned fire. Nzogu, where I would have told you exactly why he did what he did. It was to overthrow the government of Nigeria. To overthrow the government and stop madness. And overthrowing the government means suspending the government of northern Nigeria. I want you people to listen to what this man said, that Nzogu want to overthrow the government of Nigeria to stop madness. To stop madness. He want to overthrow the government of Nigeria to stop madness. What this tells you is that from day one, it has been madness. Just like the madness they are displaying today. The madness of going to Imo State and turn Imo State to war zone. The madness of turning Abia State to war zone. The madness of turning Anambra State to war zone. The madness of turning Enugu State to war zone. The madness of turning Obigbo to war zone. The madness of turning Ebonyi State to war zone. The madness of turning every part of Biafra land to war zone. And burning houses, killing our women and children. Madness is what Nzogu wanted to stop.
But the question I am asking you today is that the reason that made Nzogu to try to stop this madness that Nzogu wanted to stop, have he stopped after that? Since 1960, 66, this madness that these people fought. As you can see, a Biafran, when you see a true Biafran, you know, not the Biafran of Fulani, mix all these people that all these criminals in this movement that we chase away. Some of them have Fulani blood. Some of them are now in Kuwait, banning, you know, Oishala change Jaffa. They have changed their name to Abbas, Mohammed Abbas in Kuwait. Not all those Fulani blood. This is a Biafran. Look at how sound he is. Look at how brave he sound. That is a true Biafran. He doesn't move. He doesn't shake. That is who we are. Not all these Achikote Kwanu today, adulterated people. People in the those people that have mixed blood. Today, they are parading themselves as Biafra people. Alomelo. Egwe. 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 Alomelo. 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 Let us continue. Leaving the government of Western Nigeria, You see, and then deliberately refusing to address Iransi. let me elucidate this matter. It is true that Akintola was killed in the West. And then Fani Kayode was arrested and taken to Lagos. That is the RV, rendezvous. Now, when the soldiers got to Lagos, they found that Iransi's troops had already seized Lagos. And so they ran helter-skelter. And as you well know, some people ran to Ghana, some ran to other places. And therefore, there was no time to declare anything in the West. You should have known that. And there was no time to arrest or kill Okpara in the East. Again, we talked about Okpara having been receiving somebody from abroad, a head of state from Cyprus. Macarius, Archbishop Macarius. You gave that and he was arrested as soon as, by the way, one of you was the one who took over the radio station. Even though he's dead again and he can't say his own mind. Now listen, it was listen, who took over listen my friend, when you hear stories, what I'm trying to tell you is restrict yourself to my answers to my questions, please. Now, you gave consideration to the fact that Okpara was expecting a guest. Not expecting, he had a guest. Yes, he had a guest. Listen now. Listen. He was arrested. Listen to the question. Now, in some of the books written by some of your coup plotters, you had to wait for Sir Bello to return from Lesage to execute the coup. I wrote that in my book. Yes, why did you do that? If the intention was not to deliberately kill him. It is the truth. If you did not wait for him to return, he might bring in troops from abroad, particularly Saudi Arabia, or from any of the Islamic countries. Why didn't you? Particularly from Saudi Arabia or from any of the Islamic countries. I want you to underline that particular concern. Concern was that they are going to bring troops from Saudi Arabia or from other Islamic countries. Do you know how long this Islamization is on the table? You don't know. Do you know how long the Islamization of Nigeria is on the table? Our fathers, those who were there before us, saw what we are seeing today. And this man made it very clear that they would have brought troops from Saudi Arabia or from other Islamic countries, specifically Islamic country. Let me go back. I wrote that in my book. Yes, why did you do that? If the intention
was not to deliberately kill him. A truth. If you did not wait for him to return, he might bring in troops from abroad, particularly from Saudi Arabia or from any of the Islamic countries. Why didn't abroad, particularly from Saudi Arabia or from any of the Islamic countries? Why abroad, particularly from Saudi Arabia or from any of the Islamic countries? Why? If you did not wait for him to return, he might bring in troops from abroad, particularly from Saudi Arabia or from any of the Islamic countries. Why? If you did not wait for him to return, he might bring in troops from abroad, particularly from Saudi Arabia or from any of the Islamic countries. Why didn't you wait for Azikwe to come back? I haven't even thought about Azikiwe because, you see, he was so innocuous that, in fact, as far as we were concerned, he was not endangering anybody. He was not because he is Igbo? No, not at all. There were others who were not Igbos who were not endangering anyone. What about Awolowo? Was he killed? Now listen, recently, you know Chief Ajuluchukwu? I know Chief Ajuluchukwu is my brother. Yes. Yes. He recently gave an interview. Yes. And he said Dr. Azikwe was aware of the coup and that was why he left the country. Are you aware of that? Simple. Say that again, please. That Dr. Azikwe was aware of the planned coup and that was why he ran out of the country. If Ajuluchukwu said that, it's not the issue. Whether you two are aware, that's the question. No. You don't put words into anybody's mouth. If Ajuluchukwu said that, he is entitled to his own views altogether. I want to hear your own view. I want to hear your own view. But I'll be surprised, in fact shocked, if Ajuluchukwu ever said that. He did. All the same, I said I will be shocked because you people are, putting it into people's mouths. Now, is this. With regard to Zik knowing or not knowing, we were anti-Zik. If you recall that Nzo talked to Kasim Ibrahim, he says people like Azik, we were, and Okbara and others were for. If you recall. And it's written down in black and white in your own book. That is not the question. The question is simple. Are you aware that Zik knew about the coup and that was why How he ran? How could I know that Zik knew about the coup? I was at Kaduna. I was resident at Kaduna. How did you know that they killed Tafawa Balewa in Lagos? Say again. How did you know they killed and they could not arrest Iran? From the radio. Why didn't you hear this from the radio? You were part and parcel of the coup plotters. You know all those who sponsored you, and you know those you dealt with. My lord, no coup plotter. My lord, no coup plotter is ubiquitous. It is not everywhere. You were aware that during the period you were planning the coup, there was a Commonwealth conference holding on in Lagos. Of course, I know. And even when it came to a close. And yet you killed Tafawa Balewa, you killed Brigadier Malari. He wasn't killed on the day of the Commonwealth Conference. You waited for them to go. They were not killed on the day of the Commonwealth Conference. Okay. Let me put this to you, that Ekpa would have been killed if... You have no right to put anything to me, please. It will take another 4 years before you start putting it to him. Yes. You got to go My to lord, law I should have read law. All right, let me expatiate. I don't want to hear it. You are aware that Brigadier Malari was killed on his party's wedding day, the day he was holding a party for his wedding. I heard he was killed and I wept. Very good. Because this is where I said everybody didn't agree about killing anybody. Okay. So people were allowed to use their initiative. What you see on the ground. I wept. He was my mentor. He was. When I was an officer cadet. Now, were you told why Sir Abubakar Tafawa Balewa was killed, murdered, and his body thrown in the... I was even told that he wasn't killed. I don't know. What about the... You are talking about killing. Yes, Sir Abubakar Tafawa Balewa, you were told he I know that when some people went to a Bioku armored vehicle and they couldn't, they came back and found Ironsi's troops all over the place. Anyway, those who, the prime minister, I'm told, dumped him in bush. How they dumped him in a bush, I wasn't told. No, it's one of why he was killed. If you read my book, you see it was zoned. I was in the north. I was at Kaduna.
Please answer my question. Did you hear why he I wasn't told. Was there any justification given for killing him or for murdering him? Are you saying by hindsight? The coup plotters. You see, people were being killed everywhere, particularly in the West. And so, if I may sound charitable, well, not uncharitable, if he was party to other killings, then if he was killed, it's one of those things. Now, since you are based in the north, yes, you must have heard that immediately after Sardana was killed, or maybe few weeks after, there was this picture being like markets and streets of Nzegu and Samad Bello, which some northerners regarded as very provocative. I am happy. Yes. I was thrown Kirikiri, taken down. When? From in fact, about first week of the coup, I was thrown into Kirikiri with others. Now, I am given to understand much later that it was because Nelson Atta Publishing Drum did something in respect of publicizing Sir Ahmad Bello. Right? No sane person would like that. Thank you very much. But is it that the same Nelson Atta, during the war, you took him to work for you? You didn't kill him, but you killed the women in the marketplace. Why did... My friend, listen. I'm happy that you agreed that when Nelson wanted, people naturally overreacted. Of course. Thank you very much. But that's all for him. Why did you not kill Nelson Atta? Thank you. Why did you not kill Nelson Atta? Yes, witness. If I call you Captain Ben Boulier, will you answer? Anything. Let me, wait a minute. Anything is okay. Wait a minute. I will not allow a situation where it's a free-for-all fight. You listen to my question, I listen to your answer. Please restrict yourself so that we can make progress. If I call you Ben, will you answer? If you call me anything, I will answer. Do you know why? Wait a minute. Okay. My question, I am not asking for the reasons. All right. Now, probably cleverly, this book you wrote, a copy of which is before the commission. That's right. As an exhibit. I came along with so much. Thank you. I'm grateful for that. This is my personal copy. Yes. Now, bought it at 500 naira. It's very cheap. Witness, Exhibit 8 before the commission. I tried as much as possible to read the entirety of this book. Beautiful. And I did not see a portion of it where you called yourself Colonel Boulier. Why should I? Wait a minute. Wait a minute. All of them. What? Similarly, I wasn't at, but I have a cassette of the sittings in Enugu, and I have the certified true copy transcript. You never introduced yourself as Colonel Boulier. You came into the witness box and said you are Ben Boulier. Beautiful. That's now, whatever questions are thrown as Colonel Boulier, you were answering. I will answer because you are the one. Now, witness, by this indices, I have not asked a question. I ask you only your name and you answer. Let's preamble before the question. So by these indices, you are agreeing that you did not deserve to be a colonel. I will lead you to. I deserve to be a general. Let's go to that. When did you join the Nigerian army? I joined 1960. 1960, March. Yes. You are over 60 now by age. Of course, 62. You were in Kaduna at the time of the coup. Yes. The 15th January 1966 coup, you said so. And that is deposed. not in dispute. I've said so.
already. Now, you were only a captain at that time. Substantive, yes. Yes. And you will agree with me, even then and as well as nowadays, it takes an average of 3 years for one to get promoted from one rank to another in the Nigerian Army. An average, some 2 years, some 4 years, an average, I'm talking of average. As a captain, probably for one to become the next rank after being captain is to be a major. Are you talking about now or then? Even then. Even then? Yes. Look, I had general near me. I am happy. To me. Yes. Now, you were a captain at that time. Yes, and he was major. Yes, I agreed. Now, the next rank after captain was major. Beautiful. Thereafter, lieutenant colonel and colonel. Now, after the coup, you were arrested, detained, unlawfully released. Unlawfully released? Yes. I was released prior to the operation of Biafra. Yes, I agree. But that's what I'm saying. You were unlawfully Nigeria. released. Wait a minute. Wait, who released you? Ojukwu released us. Yes. Equally an Igbo man. Of course. Okay. He couldn't now wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Now, you were again arrested and detained 5 years from I think 69 to 74. You were released in 74. The war did not end. Okay, you were arrested. You were kept from 19 to 75. About 4 years. Now 5 years. You 72 to 74. 71. Include 70. Yes, about 5 years. Now, Bembole. Sir. Yes, go. Look, I would like to. You call yourself a colonel. What? A colonel. You call yourself a colonel. I don't call myself a colonel. I'm addressed as a colonel. I was gazetted as a colonel. I was treated as a colonel. No, so you are not. In fact, I love to be called colonel, but I prefer to be called general. It appears. Listen to me, witness. Let's make progress. We're not here for jokes aside. Now, if you agree with me that you are not a colonel, then that narrows down the controversy between you and me. Has never promoted a colonel. Never. Thank you for that. What about the Biafran army? Of course. I told you, I've said it before. So you joined the Biafran army when? I was really. You joined the Biafran in 1967. Army. I didn't join the Biafran army. I was from Nigeria. From Nigeria. He automatically belonged to the 4th Area Command. Now listen. Of the Nigerian army. Listen. So when Biafra went to... Listen, can I get you well? Please, are you to commission that the conferment of the rank of a colonel on you, that you did not deserve what honorary? Is that what you are saying? What do you mean by honorary? In other words, you did not merit it. It was just you. So honorary means not merit. Oh, listen to me. I am asking you. You are telling... I was promoted to that rank by the Biafran authority. You joined the Biafran army at what rank? I joined the Biafran army as Captain Ben Bullier. And within a period... All right, I would understand one thing, that if you look at this man, you see somebody very intelligent guy, very intelligent man. Even to those who call themselves lawyers questioning him, they couldn't stand the heat. These are the people, the hot brain, that could not achieve Biafra because of evil, sabotage. I am telling you, I want you to understand the mindset, the bravery, intelligence of people that could not get Biafra. Because
of people like the people we have today. That was the reason why we are not having mercy on any of them. We don't wait to kick them out of the movement. I want to ask you, is there anyone today, all this illiterate everywhere? Is it the criminal in Kuwait that is as sound as this man? Is it the idiot the Kwashoko man in Switzerland that can be as intelligent as this man? Yet they couldn't get Biafra because of evil sabotage. But today, this particular us that you in autopilot is part of, more intelligent people, professionals are joining the autopilot from around the world, America, UK, Europe, everywhere. In the coming weeks, we will shock Nigeria. I am telling you the fact. In the coming weeks, we are going to shock Nigeria. We will start shocking Nigeria first before we shock the world. So let us listen. Period of how many years? This is war time, you know. Within what period of years were you? You were promoted to the war lasted 30 months. 30 long months. Within 30 months, you were promoted. There were those who were promoted faster. It's all right. I was a wounded soldier. Now, Mr. Bule, the entire nation, and indeed most Nigerians, particularly the younger ones like ourselves, are happy to have you before this. Thank you very much. This one. Okay. Yes, the entire nation, yes. You'll tell you there's something called field commission. My lord? Isn't it? What? General. Something called field commission. Yes, there is exactly. Field commission. I didn't have. I was in the army. You were not. Maybe field promotion. I did not have field commission. My lord, he is saying he didn't have it. You don't know what. Well, witness. Field commission. I was commissioned by the Queen of England. How can you talk about field commission? Yes, witness. Before I was interrupted, I was telling you that the entire country is very happy that you are here. I've thanked you, yes. Having participated actively as a planner, as an executor. I was co-opted. As probably a prospective beneficiary of the... And in fact, this is not, even in your book, I am very impressed by the way you summarized it at the epitome, and I would just like to read a portion out of it. Please do so. Now, you said as follows, that the coup d'etat of 1966, which has had a fundamental and permanent impact on the political and social life of Nigeria, has generated a good deal of literature. Much, if not all, of literary output has been based mostly on second-hand accounts and on mere half-truths often colored by prejudice and misguided sentiments. Then you went further to say, in Nigeria's 5 measures, which you wrote, yes, one of the key planners and executors of the coup gives the first ever factual first-hand inside account. Beautiful. Now, I agree with you in respect of this analysis in the sense that you have confessed as a witness of truth, even right here on earth, yes, that you were one of those that plunged this country into the catastrophe we're in right now. Certainly not. Listen, witness. Listen, witness. Sir, listen, witness. Let me ask you. Can I say something?
I never said any such thing. Listen to me. Just you've answered in the negative. The January coup was listen to me. as a result of other events. Will you agree with me that the January 15, 1966 coup had eventually led to the emergence of the Civil War? No. No. From the genesis is the killings, political killing in Nigeria, both in the West and in the TV area. All right? The killings, then of course, the other headed problems Nigeria had caused the coup of January 66. Yes, I have heard that. The January 66 attracted the July coup. The July coup attracted the creation of states. The creation of states attracted Biafra. Biafra attracted the war, not the January coup 66. That is a conglomeration of events, and you must take them into consideration. You see, what I want you to understand is one event led to the other. Beautiful. Right from the nationalistic days before the independence in this country. Yes. This country had been living in harmony, in peace, and not in pieces. That is not true. Wait a minute. Now, are you aware of a book written by Chief Obafemi Awolowo, his autobiography? I'm not aware of it. You are not? You have not seen this book? I have never set eyes on it. But you know Awolowo, late Awolowo. Of course I know Awolowo. Yes, and you are not aware of this book, which touches. Awolowo is entitled to his opinion. I don't know what you are getting at. I agree. You will also agree with me that this document, this literature work, which is an exhibit for this court, is also entirely your opinion. Yes, that is your partly opinion. My opinion, partly my experience. I am not asking you for the substratum of this. I'm telling you it is your own personal opinion. I'm not asking you for the reason. A story the way I saw it. I am not making any judgment. Now, I will read a portion of this book. It is relevant to me. It will be relevant. You don't even know what I'm saying. You have made up your mind as to what to say. Listen to me. I'm going to tell you something out of this text. And I want you to agree with it or disagree with it. You don't know whether you will even agree with it. Right. It's not everything I say that you disagree with it. Please listen to me. This is a book written by Chief Awolowo before he died about his autobiography. I will later send out the book through the appropriate person, but I want to have the benefit of you listening to what is there so that we can have your opinion. Let me. Now, in this book by Chief Obafemi Awolowo at page 172, there is a statement credited to late Dr. Nnamdi Azikiwe, and it goes as follows. Yes. Besides, in spite of his protestations to the contrary, Dr. Azikiwe was himself an unabashed jingoist, and he gave the game completely away when he said inter alia presidential address to the Igbo Federal Union in 1949 as follows. He's quoting from what Zik said in a speech at a lecture. It will appear that the God of Africa has specially created the Igbo nation to lead the children of Africa from the bondage of the ages. The martial prowess of the Igbo nation at all stages of human history has enabled them not only to conquer others, but also to adapt themselves to the role of preserver. The Igbo nation cannot shirk responsibility. Politically, you have seen with your own eyes how you were disenfranchised by the British. The Igbo nation has never been represented in the Executive Council. Economically, the Igbo nation has labored under onerous taxation measures without sufficient social amenities to justify same. We have been taxed without representation, and our contributions have been used to develop other areas in proportion to the incidence of taxation index. It will seem that the Igbo nation is a victim of economic annihilation through a gradual but studied process. This was a quotation, and then Awolowo himself went further to say as follows. In 1948, another Igbo leader and a member of the Nigerian Legislative Council
had declared the domination of Nigeria by the Igbos is a waste of time. It was clear from these statements and from general political and journalistic maneuvers of Dr. Azikwe over the years that his great objective was to set himself up as a dictator over Nigeria and to make the Igbo nation the master race. It will appear, according to his reckoning, that the only obstacle in the path of his ambition was the Yoruba intelligentsia, and this must be removed at all costs. A situation in which one ethnic group will dominate the others does not accord with my conception of a united and happy Nigeria. Thank you. I am implacably opposed to dictatorship, as well as the doctrine of Herrenvolk, whether it was Hitler's or that of Azikwe's. Now, from this text I read out, yes, will you agree with me that that grand design had been there ever since? So what you Before, are trying, I didn't write it. I didn't write it. I read that Zik said that. What Awolowo quoted. Well, and I'm you asking. know that this is Awolowo. This is Awolowo that booted Zik out of the I didn't write house. it. I didn't write it. I'm not saying and you didn't I should write agree. It. I am asking you, what is your opinion? Just your answer. opinion, I mean, the question shouldn't have arisen. Are you in a position to say the question is, and this is not for you because I can't ask you questions. The question Nigerians will address their minds to should be, is Zik or was Zik before his death a true Nigerian or a tribalist? Of course not. Listen, listen, that is not the issue. Like we all have as a tribalist. So it is listen, in bad taste. we all have our respect for Zik. We all have our respect for Zik. That is not the issue. And you know that I will never sing eye to eye with Zik. Please listen. You are to answer my questions, You are asking not to ask me questions. Support Awolowo against Zik. You are asking me questions. I will do no such thing. And I doubt that Awolowo wrote it. Now look. If you are a Biafran and you are not possessed by the spirit of Biafra, that is now very boring as at that time in this man, you are missing a lot. You are missing a lot. Chai! You are missing a lot. This is who Biafra is. This is Biafra. This is Biafra man. This is who we are. We don't scare. We don't fear anybody. We don't look face. This is who we are. Ask yourself today, all these Irat, all these people who say they are, and when you see this man, you see Mazi Nnamdi Kanu. No, I am not saying it. You see, when you see this man, you see Mazi Nnamdi Kanu. Is it a lie? Is it a lie? I'm asking you. When you see a true Biafran, you know. Okay? You know. You don't need to come and start talk. When you see a Biafran, you know. When you see this man, you have seen Mazi Nnamdi Kanu. What I have to tell you is that I will not say when you see this man, you have seen Simon Ekpa, because you are yet to see me. The time is coming when you will see the type of Biafra man that I am. Anybody that think he knows me should go and think twice, because you don't know me. The only thing you know is that I program, I am coming here to talk. You don't know my mind. You don't know my heart. You don't know what is in me. You don't know what I want to do. You don't know the kind of person that I am. I am telling you the fact. So I will not equate myself. These guys are great people. Mazi Nnamdi Kanu, great. This man, great. Wait until we enter the zone that will put Simon Ekpa in the spotlight. Then you will know what kind of person Ekpa is. Forget this face, oh. No, they look my face. If you look this baby face here, ega banyaka na se aboki.
Before you know it, so wait, next year is going to be the deal. Biafra is coming. We are going to, so maybe by after then, when Biafra has been declared and the position some of us will take and how some of us we are going to stand Gidiban will make you understand what I'm saying today. So when you see Biafra men, we are not scared of anybody. Especially when you know you're right. Especially when you know that what you are doing is right. Especially when you know that you are giving service to humanity. I am shaking. Let us listen to this to the end. I want you to reconcile your last statement when you asked me to support Awolowo against it. Why then did us this afternoon, just some few minutes ago, when you were being asked by the other council, I will answer it. that the major object of that coup was to appoint Awolowo as the president of yes, Prime Minister. To appoint him. Yes. That is now, please, can you I want to that? answer this question yes, I'm listening. because there are too many things at issue here. Now, Awolowo was to be appointed to lead a government. That is why I said, therefore, it must be the Yorubas who are using us. Read my book. Therefore, the Yorubas were using us. And you read what Onwatogu said in answer to that. Read it. Look. I want you to be... Look. Yes, madam. Attention, ask everybody to have this. In number one. All right, that was Colonel Ben Boulier. Colonel Ben Boulier, a Biafran from Enugu province, if I'm not mistaken, Enugu province. Odiegu, Alomelo, Alomelo. I want every Biafrans to ponder on what you heard today. Very important. Very important. Ponder on these things and this particular book. Very, very, very important. Very important. I want us to laugh a little bit. Makana. I want us to laugh a little bit. Makana broadcast on cap walk. Broadcast on cap walk. All hell Biafra. One moment. Oh, 1 year na Simon Ekpa. Oputo sige broadcast nke tag akpọ ọkụ. Ọ sịghị na broadcast nke tag akpọ ọkụ. Ka ama ma ga-enwetakwa that. Thank you very much, Nwoba, for your membership gold badge. Nwoba, you have been a member of this program for the past 5 months. Thank you very much. Thank you very much, Nwoba, for your support as a member of this program. Dear friends, the autopilots, indeed do, then the criminal Simon Ekpa, Koji Egu unu na atụrụ ya wee na-aṅụ NC na-agbalị unu egwu onye kpọrọ onwe freedom fighter
na-agwacha nne mgba ọsị egwe alụmelụ unu afụgo na onye ori criminality Simon Ekpa o ji ego unu aṅụ Hennessy na-aṅụ ya n'iru unu na-eme vidio na-agbara unu egwu na-apụ unu na broadcast of today ga-apụ ọkụ ọ ga-apụ ọkụ ọ pụwago ọkụ broadcast a na-apụ ọkụ Hennessy unu ọ na-aṅụ na egwu ọ na-agba ọ pụwago ọkụ otigbọkpụkpụ unu ndị na-eso Simon Ekpa bụ ndị autopilot na ndị idu ọ pụwago ọkụ nwa m ebugo m obugo chai ewu Simon Ekpa na-akwụ unu ewu na ebe o ji ego unu o mee fundraising na-asị unu ESN na o etinye na ya na-asị unu na ọ ya achụ ndị Fulani under 24 hours ogwu unu na o butego nuclear weapon for North Korea o eji wee gba ndị asị na ebe o ji ego unu aṅụ Hennessy na-agbala onwe ya egwu na-agbakwa unu na broadcast ọ ya emetụrụ ya apụ ọkụ onye aghọgburu ka agbalụ mma na-eti mkpu mma na-akpọ na-akụzikwala unu na-ese ndụ ntụ skuul ka unu wee malụ na Simon Ekpa bịala ogbugbu unu ya ekwe unu ekwelụ ndị ka na-esu eke ewu o wee na-akpọ unu ewu wele egwu na-aṅụ Hennessy na-enyi ya jụza na onwe na ajụjụ kedu ibe ọ na-eme ife a freedom fighter gbanụ m ugboro onye maazị Nnamdi Kanu pụtagolu mmiri nkịtị na-aṅụ mmiri na-agbara unu egwu ife egwu emelụ ife aṅụrị emelụ ekele bụ ife aṅụrị melụ ndụ Simon Ekpa ga-eji wepụta wele egwu unu na-atụ in the name of ESN na-aṅụ Hennessy alụmelụ onye pụtaza Simon Ekpa sị na ọnwa ozugbo onye ọ ga-asọpọtụ ka Biafra wee bịa mana Chukwu okike abịa kpọpụtara maazị Nnamdi Kanu o wee One Foundation ndị maara ife ndị bụ Biafra nnefa na nnaba bụ Biafra na ọ bụrụ ndị nnefa bụ ndị Igbo nna mụlụva bụ ndị S-men ba na-azụ afọ Igbo agbacha ọsọ agụọ maịlụ ka a na-eje n'ubi gaji n'aka o mere n'izu omere ọnwa ọ ga-abụ anụ gbaa aja ọsọ agbanya aja egbe ọra n'ọfụ egwe ya ma wala anyị egwu ya ma wala anyị seriously anyị nwere nsogbu onwere ominu it's not a guarantee ya ma we love it anyị like ya don't worry kebere yere unu so what is your problem ọkwa anyị ka ọ na-aṅụrị ya ọkwa anyị ka ọ na-agbala egwu ọkwa anyị ka ọ na-egbu wayo ya bube anyị wayo no problem ya na anyị ego nsogbu aka ya onye kpasara unu dị ya rapụ na ya otu ọbụla o si anyị chọrọ ya otu ọbụla o si wee meta anyị chọrọ ya onye goro anyị si n'isi anyị chọrọ ya ife ọbụla o metara anyị interested ya so unu oh God, I'm not entitled to deal with this, but I don't think that I'm going to discuss with you people because some people try to listen. What brain? What child on this? You never have a single brain. You don't think I can see a human being. You never make friend. You only see I want the man and the galbalunu me. You know, man, Rapun Simon, Rapun Simon. Now you two goes gear. God will punish that person. God will cost that person. One man do happen Simon happen Simon but you can no. Can you problem? On a would say, only also on our way, only also you got to get about. Now we are not to wear mobile. We are interested. Well, we are interested. We love him. We care for him. We cherish him. We admire him. We do everything for him. In fact, forget about him. Forget him.
Fully forget ya, happen ya. Otu no semeta, I ain't likely ya, happen ya. Yes, we are the autopilot. We are IPOB autopilot. We are IPOB. We are indigenous people of Biafra, and Simon is our commander. Even though you do so, no problem. Man, Mefedo. Hello, Melo. Freedom fighter. Well, I blame Mokwenimian. Yesterday. Hey, so all the panel show for appreciation to all of Wada participating now. Fundraising, MLO, Simon. Oh my God. As the fundraising of Puoko, fundraising of Puoko, you know, how confirm Bagodon Bada. A fundraising ML, Ekpa Simon Njoko, ESN, Ekpa Simon Njoko. Oya wa kemere that fundraising. Yawa with that ESM on a goon. Mana those maga, those mwada. Kuno be nane ES nane fundraising for ESM na guide our Biafran land. Yes. But the truth be nane melo ESM bo Ekpa Simon Njoko ESN Ekpa Simon Njoko ESN. Yes. Ekpa is for E, Simon is for S, Njoko is for N. ESN. Yawa Kunumel forest yesterday, and Okoya go the Potafa go show appreciation. Nandum Badia trial. Oya Kachore was those not here. They would. All right. Chike doesn't mean when he gave ball fundraising campaign, Jaquari Obana. Abagongi, envy and jealous and we will get together. Martis and Lepa Brugi no Gabo to prove or be a joining a Biafra struggle. You know, never book on a piano and Otus a piano and a Cantana Fugan Azubi, Otus a Fugan Azubi. Now from the Chinese, I wouldn't be put in a Biafra Gabia. Like the almost Yamabia Gaba, I was Yamabia. Every week, say, I'm not going to me every day, poor boss, Oga Masai. Or Masaragi, Chica doesn't more game win. Chica doesn't more up, but I want to redo Sinian in the army who the Hasina Biafra land the poor. Okay, now. So, Yana men like this on our Fugina will be on our Kawasan Nazo. I want to go on it. Neje okosi wedere. Wepụ envy and jealous n'ime gị ka ọ were dịrị gị na mma. Ihe a envy and jealous anyị bụ batara na gị nwee so na ndị ga-eweta Biafra. Mmụọ ekwere na anya ukwu. Na-ekweghị na ihe nwanne gị ga-aga n'iru. Ọ bụ ihe dị nne n'ime. Somebody say they need to get me more Hennessy. All right. Thank you very much. May God bless you. May God bless Biafra. May God bless Oduduwa. May God bless the Middle Belt. May God bless Amazonia. May God bless Mazina Bikano. May God bless on the Igboho. May God bless our gallant men, Eastern Security Network, all our alliances. May God bless all of you. May God bless the government in exile. May God bless Omuada. May God bless their husbands. May God bless our media team. May God bless all other teams that we have, working assiduously overnight and every morning and evening to make sure that the Biafra liberation is success next year. May God bless every one of you, our donors, those of you watching us, those of you sharing these videos and all that. May God bless all of you. Thank you very much for being part of this program. From here, from me, is good evening.
go for